skills for your workplace. మనం ఉద్యోగం చేసే చోట మన కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటే మనం ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాము అనే దాని గురించి మనం ఇవాళ బ్రీఫ్గా చూసుకుందాం. వర్బల్ అన్న దాంట్లో మన ఓరల్ డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్ గురించి, రైటింగ్ స్కిల్స్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్స్లో some of the common errors which I observed in many of the office staff, వీటిని ఫోకస్ చేస్తూ కొంత మీకు ఇంటరాక్షన్కి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేలాగా డిజైన్ చేశాను దీన్ని. ఇందులో నేను ఇంతకు ముందంతా చాలా బొమ్మలు కొటేషన్స్ పెట్టాను, కానీ ఒక రకంగా అవి మీకు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తాయి. ఏ యూట్యూబ్లో చూసినా అన్ని బొమ్మలతో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పీపీటీలు చాలా ఉంటాయి. అలా కాకుండా మీతో మాట్లాడడానికి గెటింగ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇస్ మై మెయిన్ ఐడియా ఇన్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్. లెట్ us see how we benefit from this. ఇందులో నుంచి కొంతైనా మీకు లాభం ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నది ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా చదవాలనుకుంటున్నారు. We communicate all the time. Our words speak, silence speaks. Our actions speak, our inactions speak. Our attention speaks, our indifference speaks. Our discipline speaks, our indiscipline speaks. Our alertness speaks, our yawning speaks. Our body, heart, on. It goes on and on and on. Because all is communication. Communication అనేది మనం పుట్టిన క్షణం నుంచి ఊపిరి విడిచే వరకు ఏమి చేస్తున్నా అవతల వాళ్ళకి ఏదో ఒక సందేశం మనం పంపిస్తూనే ఉంటాం. వి కమ్యూనికేట్ ఆల్ ద టైమ్. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలే ఇచ్చాను, మీరు దాంతో అగ్రి అవుతారా లేదా అనేలాగా చూసుకుందాం. ఆర్ వర్డ్స్ స్పీక్. మనం ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పామనుకోండి, ప్రశ్నకే కాదు మన అభిప్రాయం ఎక్స్ప్రెస్ చేసామనుకోండి, మనం ఎన్నుకునే వర్డ్స్ మన గురించి చెప్తాయి. మనకు ఆ విషయం మీద ఉన్న నాలెడ్జ్, అవగాహన ఎంత అనేవి చెప్తాయి. మన పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. అవర్ వర్డ్స్ స్పీక్ నాట్ జస్ట్ ద కంటెంట్, చాలా చెప్తాయి మన గురించి. మాట్లాడకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, సైలెన్స్. ఏ విషయం గురించి ఏం అడిగినా చాలా మంది ఎందుకో ఏమి చెప్పకుండా ఉండటం అనేది బెటర్ అనుకునేలాగా ఉంటారు. ప్యాసివ్ లిజనర్స్ ఉంటారు. అగ్రెసివ్ లిజనర్స్ అయితే ప్రతిదానికి వ్యతిరేకిస్తారు. కానీ నిశ్శబ్దంగా మనకెందుకులే అని మాట్లాడకుండా ఉన్నారనుకోండి, మిమ్మల్ని ఏదన్నా ఒక ప్రశ్న వేసినా, సంఘంలో ఏదన్నా జరుగుతున్నా, దేని గురించి అయినా మీ నిశ్శబ్దం కూడా మాట్లాడుతుంది. మీ నిశ్శబ్దం కూడా మీకు ఆ సంఘటన పట్ల ఉన్న అవగాహన, ఇష్టం ఉందా లేదా, మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా అనేది. మీ ఇంట్లో వ్యక్తిగత రిలేషన్షిప్లోనే కాదు, ఆఫీస్లో కూడా ఏదైనా మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే ఏమి మాట్లాడకుండా ఉన్నారనుకోండి, మీ మాట్లాడకపోవటం కూడా కమ్యూనికేషనే. ఆ మాట్లాడకపోవటంలో నుంచి మీకు ఆ విషయం పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి ఉందా, అనాసక్తి ఉందా అనేది తెలుస్తుంది. యువర్ వర్డ్స్ స్పీక్, యువర్ సైలెన్స్ స్పీక్స్, యువర్ యాక్షన్ స్పీక్, యువర్ ఇన్యాక్షన్ స్పీక్. మీరు ఏదైనా ఒక పని చేశారనుకోండి, ఆ పని నుంచి కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నట్టే. యు కమ్యూనికేట్ త్రూ యువర్ యాక్షన్స్. ఒక గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పటం అనేది ఒక యాక్షన్. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటం కూడా ఒక యాక్షన్. ఎవరైనా ఎదురుగ్గా వస్తే వాళ్ళని చూసి చిరునవ్వు నవ్వటం ఒక యాక్షన్. ఎదురుగ్గా వచ్చిన వాళ్ళని చూడకుండా వదిలిపెట్టేసినట్టుగా ఎవరో మాకు తెలియదు అన్నట్లు వెళ్ళిపోవడం కూడా ఒక యాక్షనే. యువర్ యాక్షన్ స్పీక్,
your inactions also speak. చేయవలసింది చేయకుండా ఉంటే కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నట్టే. అంటే అది నాకు ఇష్టం లేదు, లేకపోతే నాకు అందులో నుంచి ఏ లాభం లేదు కాబట్టి నేను చెయ్యను. ఇలా ఎన్నో అర్థాలు అపార్థాలు తీసుకుని అనర్థాలకు దారి తీసేందుకు అవకాశాలు కల్పించినట్టే అవుతుంది. అవర్ యాక్షన్ స్పీక్, అవర్ ఇన్యాక్షన్స్ స్పీక్, అవర్ అటెన్షన్ స్పీక్స్, అవర్ ఇండిఫరెన్స్ స్పీక్స్. ఏదైనా ఒక వ్యక్తి మనతో మాట్లాడుతుంటే ఆ మాట్లాడుతున్న విషయం మీద మనం ఆసక్తి చూపించటం అనేది ఆ వ్యక్తి పట్ల మన గౌరవాన్ని, ఆ విషయం పట్ల మనకున్న శ్రద్ధని చూపిస్తుంది. ఇది ఆఫీస్లో మనం అందరం చాలా కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్, పేయింగ్ అటెన్షన్ టు వాట్ ఈస్ బీయింగ్ సెడ్. కాబట్టి మన అటెన్షన్ టెల్స్ సో మచ్ అబౌట్ అవర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద వర్క్. ఏ పని అయితే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఏ పని అయితే మీకు నిర్దేశించబడుతోందో ఆ పని పట్ల మీకు ఎంత శ్రద్ధ ఉంది అనేది మీరు అది చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే అది చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత శ్రద్ధ పెట్టి వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏవి లేకుండా ఎంత బాగా దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారో అది మీ కమిట్మెంట్ టు యువర్ వర్క్, మీ సిన్సియరిటీని చెప్పటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో యువర్ అటెన్షన్ స్పీక్స్. Whether it is a work in the office entrusted to you, or whether it is something in the society, at home, with your friends, anywhere, paying attention to what is happening around, that tells about you. Our indifference also speaks. ఏమి జరుగుతున్నా మనకేమి పట్టనట్టుగా ఉన్నాం అనుకోండి, అది కూడా మనం ఏమిటి అనేది తెలియచేస్తుంది. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది చూసారా, కేవలం వర్డ్స్ తోటే కాకుండా ఎన్ని రకాలుగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అనేలాగా చూసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. our discipline speaks, our indiscipline also speaks. 10 గంటలకి ఆఫీస్ అంటే కంపల్సరీగా అక్కడ బయోమెట్రిక్ పెడితే పరిగెట్టుకొస్తున్నామా, లేకపోతే ఎన్నింటికి వస్తాము, బయోమెట్రిక్ ఉన్నా రాకుండా ఉండటానికి చూస్తామా, ఇలాగ రకరకాలుగా చూసుకునేట్లయితే every step, every action, everything we do, it tells, it communicates. So we communicate non-verbally in all these ways. Time ki రాకపోవడము, చెప్పిన పని చేయకపోవడము అనేది మీ గురించి ఒకటి చెప్తే, ఎవరన్నా చూశారు చూడలేదు అనే సంబంధం లేకుండా మన పని మనం టైంకి చేసుకోవటం అనేది కూడా మన గురించి తెలియజేస్తుంది. So our discipline speaks, our indiscipline also speaks. Our alertness speaks, our yawning speaks. ఇది నేను చాలా మీటింగ్స్ లో, ఆఫీస్ లో, కాలేజెస్ లో నేను వర్క్ చేసిన చోట్ల చూసి చెప్తున్నాను. అవతల ఎవరైనా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వీలున్నంత మంది కింద సెల్ ఫోన్లలో ఏదో సైలెంట్ లోనైనా పెట్టి మెసేజ్లు పంపించుకోవడము, పక్క వాళ్ళ కేసు సౌజ్ఞలుగా చూసుకోవటము, లేకపోతే ఆవలించటము, బద్ధకంగా బల్ల మీదకి వంగిపోవటము, ఇటువంటి పనులు చేసాం అనుకోండి, అవన్నీ కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి. యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ వెదర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద ఇంటరాక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఇంటరాక్షన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. మనం అందరం కలిసి ఒక టీమ్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఒక ఫ్యామిలీగా అందరం కలిసి ఆనందంగా షేర్ చేసుకోవాలన్నా చాలా అవసరం ఏమిటంటే బీయింగ్ అలర్ట్, పేయింగ్ అటెన్షన్, షోయింగ్ కన్సర్న్ అండ్ ఎంపతి. ఇవి లేకుండా మనం యార్నింగ్ తో ఉండి అలా ఉన్నాం అనుకోండి, లేదు నేను ఆ స్లైడ్ చూస్తూనే చెప్తాను, నేను వెనక్కి వెళ్ళాలి. వెనక్కి. Our yawning speaks. Our body. Hello, am I audible? Yes, you are audible, madam. Thank you very much. Yeah. Okay, thank you very much. Just I had a doubt, that's why I'm asking. No, you are very much audible. Right, thank you. Our body, heart, mind, they speak. మనము కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాము అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్కిల్ విచ్ వీ కెన్ లెర్న్ టు కంట్రోల్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మన బాడీ
మన ఆలోచనల్ని మన సంబంధం లేకుండా కూడా దాని భాషలో అది కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. మనం నోటితోటి మీరు చాలా మంచివారండి అని మాట్లాడుతుంటే కూడా అది నిజం కాకపోతే నిజాన్ని వ్యక్తం చేసేది మన బాడీయే. మన కదలికలు, మన కంటి చూపు, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడేది నిజమా కాదా అనేవి చెప్తాయి. మన హృదయం ఎక్కడి నుంచి చెప్తుంది అంటే మనం మాట్లాడే గొంతులో మన టోన్, మన పిచ్ ఎలా ఉంది, దురుసుగా ఉందా, సౌమ్యంగా ఉందా, ప్రశాంతంగా ఉందా, వేగం ఎక్కువగా ఉందా అనే దాన్ని బట్టి మన ఇమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అనేది మన టోన్, మన వాయిస్, మనం ఏరుకునే పదజాలం, మన మైండ్ ఎలా ఉంది అనేది కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం కేవలం పదాల్లోనే కాకుండా పదాల వెనక నుంచి కూడా ఎన్నో రకాలుగా వి స్పీక్. అందువల్ల అవతల వాళ్ళు మన మాట విన్నారా లేదా అనేది కేవలం మనం తల ఊపితే వాళ్ళకి సంతృప్తి కలగదు. మనం అటెన్షన్ పే చేసామా లేదా, విన్నది కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకున్నామా, లేకపోతే అర్థమైందా లేదా అని అడిగామా, వీటన్నిటిని కలుపుకునే కమ్యూనికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకెళ్తుంది అనమాట. సో ఆర్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్స్ when we are born. It goes on, and all is communication, my dear friends. మీరందరూ కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇప్పటి వరకు చేస్తూనే ఈ స్థాయికి వచ్చారు. You have grown up to your positions and your responsibilities in your life, in your office, based on your ability to communicate. ఇప్పుడు మరి మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే కొత్తగా ఏమిటి ఈవిడ చెప్పేది అనేలాగా ఉండదు. It is like reminding ourselves that we go on communicate, and the better our communication, the better our relationships, the better the success we get, the result we want from what we communicate. మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా సరే మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తామో దానికి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని బట్టి అది నిజం, మనం చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థమైంది అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. మనం ఏది కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫలితం రాలేదు అంటే లోపం ఎక్కడుంది అంటే ఎక్కడుంది అనుకుంటున్నారు? కొంత వినే వాళ్ళల్లో ఉంటుంది, కొంత చెప్పే వాళ్ళల్లో ఉంటుంది. అందువల్ల మన వైపు నుంచి మనం వినేవాళ్ళుగా ఉంటే కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, చెప్పేవాళ్ళుగా ఉంటే కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది రెండు వైపుల నుంచి మనం చూసుకుంటూ వెళ్తేనే బెటర్ కమ్యూనికేషన్ కి మనం వెళ్ళగలుగుతాం. ఎక్స్పెక్టేషన్స్, రిలేషన్షిప్స్, డూ దే మ్యాటర్? మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఏం కోరుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడతామా, లేకపోతే ఎలా ఏరుకుంటాం మనం మన వర్డ్స్ ని, ఏ సందర్భంలో మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళకి అది బాగా అర్థం అవుతుంది అనేది ఆలోచించి మాట్లాడతామా లేదా? అలాగే రిలేషన్షిప్స్, మనము అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళతో మన సంబంధాలు బాగుండాలి అనుకునేలాగా అనుకుని మాట్లాడతామా, లేకపోతే ఉంటే ఉంది పోతే పోయింది అనేలాగా అనుకుని మాట్లాడతామా? మనకి లైఫ్ లో మనం కంఫర్టబుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటే మనందరం కూడా వీఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళం ఆధారపడే ఉంటాం. కాబట్టి రిలేషన్షిప్స్ మ్యాటర్. ఆఫీస్ లో రిలేషన్షిప్స్ అయినా సరే, లైఫ్ లో రిలేషన్షిప్స్ అయినా సరే, మనం చాలా చోట్ల అవతల వాళ్ళ కోపం వస్తే పర్వాలేదులే అని ఎవరి గురించి అనుకుంటామంటే మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండి మననేమి చేయలేరు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం అనేలాంటి అహంకారం చూపిస్తూ ఉంటాం. అదే మనని అధికారం చూపించే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వినయంగా ఉన్నట్టుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అంటే కొంత నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. మన ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుని రిలేషన్షిప్ అక్కడ హైరార్కీకైనా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. ఇంట్లో అయినా సరే మన రిలేషన్షిప్ లో ఎక్కడైతే మనకి ప్రమాదం లేదో అక్కడ మన నిజ స్వభావాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే మన సౌఖ్యం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనుకుంటామో
అక్కడ ఎక్కువ వినయంగా ఉంటూ ఉంటాం. ఇది మానవ స్వభావం కిందనే మనం అనుకోవచ్చు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమిటి? అవతల వాళ్ళ నుంచి మనకి ఏం రావాలనుకుంటున్నాము. మనం ఒక ప్రశ్న వేస్తే ఒక సమాధానం రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ మనం అడిగే విధానంలో కొంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అవతల వాళ్ళకి సమాధానం సరిగ్గా వస్తుంది. అథారిటీ చూపిస్తూ అడిగామంటే సమాధానం సగమే రావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి నిజ జీవితంలో అనుభవం ఉన్నవే. ఒక చిన్న పిల్లవాడితో మాట్లాడేటప్పుడు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళ నుంచి మీకు ప్రేమ కావాలి. యూ వాంట్ టు ఫాండిల్ దెమ్, ఎ బేబీ, ఎ చైల్డ్. సో మీ లాంగ్వేజ్ కూడా దానికి తగినట్టుగా ఉంటుంది. ఒక ఎప్పుడు పరిచయం లేని వాళ్ళతోటి అడిగేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అడగాలనుకోండి, రెస్పెక్ట్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది, చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడినట్టుగా ఉండదు. మరి మీ ఆఫీస్లో రిలేషన్షిప్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి? మీ ఆఫీసర్ గారు మీ పనిని గుర్తించాలి, మీ ఆఫీసర్ గారు మీరు చేసే పనిని అప్రిషియేట్ చేసేలాగా ఉండాలి, మీ ఆఫీసర్కి మీకు రిలేషన్షిప్ హార్మోనియస్ గా ఉండాలి. ఒక చిన్న పిల్లవాడితో ఉన్నట్లు ఉండదు, ఒక స్ట్రేంజర్తో ఉన్నట్లు కూడా ఉండదు. Every relationship matters and every relationship has different expectations and different outcomes. మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నదైనా ఆ రిలేషన్షిప్ ని బట్టి మనం అక్కడ పదాలు ఏరుకుంటాము, మన ప్రవర్తన మారుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్కిల్ ఫర్ లైఫ్. ఇది జీవితంలో మన దశలు మారుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి దశలోనూ మనం మన ఆ దశకి తగినటువంటి పదజాలాన్ని వాడుతూ ఎలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము అనేది మనని మనం తెలుసుకుని అవగాహన పెంచుకున్న కొద్దీ స్మూత్ గా అవుతుంది. ఇది ఒక నాటకం కాదు, మీ పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసే ఒక స్కిల్. ఇది మనం నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ సెషన్ లో మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అనేలాగా కొన్ని పాయింట్స్ చూసుకుంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన దాన్ని బట్టి మీరు దీంతో అంగీకరిస్తారా లేదా అనేలాగా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. వాట్ జెస్చర్స్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ టు ఓరల్ ఆర్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్? చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, గ్రామర్, స్ట్రక్చర్, ఇంటిగ్రిటీ, క్లారిటీ అండ్ కన్సైజ్నెస్ ఆర్ టు రిటన్ కమ్యూనికేషన్. ఇక్కడ నేను అన్నది మీకు మీరు అంగీకరిస్తున్నారా లేదా అనేలాగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఏమిటంటే మనం ముఖాముఖి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అనుకున్నప్పుడు మనం ఉపయోగించే పదాలు వాటి ప్రభావం కంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్కి, మన జెస్చర్స్కి, మనం చేతులు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాము, బిగుసుకుని ఉన్నామా లేకపోతే ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతున్నామా, మన బిహేవియర్ ఓపెన్ గా ఉందా, క్లోజ్డ్ గా, రిజిడ్ గా ఉందా, ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా, చిరునవ్వు చేస్తున్నామా లేదా మాట్లాడే వారికేసి, వాళ్ళది వింటున్నట్లుగా తల ఊపుతున్నామా లేదా, ఇవన్నీ కూడా దే మ్యాటర్ ఎ లాట్. వాటిని బట్టే అవతల వాళ్ళు మనం వింటున్నామా లేదా అనేది. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళది చేయాలి, అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మీరు కూడా వాళ్ళని మాట్లాడనిచ్చి ఈ అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని అర్థం చేసుకుంటే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళైనా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళైనా మనం చెప్పే మాటని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు అని అంటారు. ఇది నిజం కూడా. మనం నోటితో మాట్లాడుతున్న నొసలు వెక్కిరించినట్టుగా ఉందనుకోండి, ఆ నొసటి వెక్కిరింతనే ఎక్కువ తీసుకుంటారు, నోటి మాట కంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్తారు. సో వాట్ జెస్చర్స్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ టు ఓరల్ ఆర్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, దానికి వాటికి ఎంత ప్రాముఖ్యతో. మనం ఏదైనా రాస్తున్నాం అనుకోండి, రాసేటప్పుడు ద చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్, మీరు రాసే కంటెంట్ ఒకటే అయి ఉండొచ్చు, మీ ఆలోచన ఒకటే అయి ఉండొచ్చు, మీరు ఆ ఆలోచనని వ్యక్తం చేయడానికి ఎటువంటి వర్డ్స్ ఏరుకుంటున్నారు అనేది, గ్రామర్, ఆ రాసేటప్పుడు మీరు గ్రామర్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్,
ఒకటే వాక్యాన్ని పేజ్ అంత పెద్దదిగా రాధాకృష్ణన్ గారి లాగా, శ్రీ అరవిందో లాగా అలాగ రాస్తున్నారా, లేకపోతే చిన్న చిన్న వాక్యాల్లో అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో రాస్తున్నారా? ఇంటిగ్రిటీ అంటే రాసే దాంట్లో వాస్తవాన్ని పెట్టి యథాతథంగా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది కల్పనలు అబద్ధాలు లేకుండా క్లారిటీ తోటి అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో కన్సైజ్ బ్రీఫ్ గా రాస్తున్నారా అనేవి ఉన్నాయి చూడండి. రాసే కంటెంట్ ఒకటే అయినా ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండటం అనేది, ఎలాగైతే మనం ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఇంపార్టెన్స్, రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో మన మాటలతో పాటు అంటే ఐడియాతో పాటు గ్రామర్, క్లారిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, కన్సైజ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు దీంతో అగ్రి అవుతున్నారా లేదా అనేలా అడిగాను. ఇప్పుడు కాకపోతే సెషన్ చివరిలోనైనా మీ నుంచి దీనికి నేను ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వాట్ యువర్ ఒపీనియన్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఇంకొక పాయింట్ లోకి వచ్చేసాం. గుడ్ లిజనర్స్ మేక్ గుడ్ స్పీకర్స్. ఇదేంటి? మాట్లాడటం వేరు, వినటం వేరు అని కదా మనం అనుకునేది. బాగా వింటే బాగా మాట్లాడతారు అని చెప్పాను. గుడ్ రీడర్స్ మేక్ గుడ్ డాష్. పైదాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే గుడ్ రీడర్స్ మేక్ గుడ్ రైటర్స్ అనుకుందాం. గుడ్ లిజనర్స్ మేక్ గుడ్ స్పీకర్స్. ఎందుకంటే లిజనింగ్ కి స్పీకింగ్ కి కనెక్షన్ ఉంది. ఎవరైతే బాగా వింటారో వాళ్ళు బాగా మాట్లాడతారు అన్నాను. ఎవరైతే బాగా చదువుతారో వాళ్ళు బాగా రాస్తారు. మేక్ గుడ్ రైటర్స్. మూడో సెంటెన్స్ ఉంది. గుడ్ హ్యూమన్స్ మేక్ ద బెస్ట్ డాష్. ఏమై ఉంటుంది? హ్యూమన్స్ కి పేరింగ్ కింద కాదు, ఇక్కడ ఈ స్కిల్ గురించి ఆలోచించండి. గుడ్ హ్యూమన్స్ మేక్ ద బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, గుడ్ హ్యూమన్స్ మేక్ ద బెస్ట్ డెసిషన్స్ అన్నారు. వెరీ గుడ్. సంబడి గేవ్ మీ అన్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. Good humans make the best decisions. I appreciate it. There are many ways in which you can fill this blank, and I'm happy that somebody gave me an answer. Good listeners make good speakers. కాబట్టి మనం అందరం కమ్యూనికేషన్ లో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాను అనేది వినే కంటే ముందు నేను లిజనింగ్ స్కిల్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది మనందరం నేర్చుకోవాల్సిందేనండి. అసలు ఇప్పటి వరకు మనం ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనగానే వర్డ్స్ 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 అంటాం. కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్లో మాక్సిమం ఇంపాక్ట్ ఉన్నది దేనికి అంటే మీ లిజనింగ్ స్కిల్కి. మీరు ఎంత బాగా వినగలిగితే, ఎస్, గుడ్ రీడర్స్ మేక్ గుడ్ రైటర్స్, గుడ్ లిజనర్స్ మేక్ గుడ్ స్పీకర్స్. గుడ్ లిజనర్స్ ఏమిటి అంటే, గుడ్ లిజనర్ యొక్క లక్షణం మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం. మీరందరూ ఇప్పుడు గుడ్ లిజనర్స్ అని నాకు అర్థం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ సెండింగ్ మీ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ బ్లాంక్. మీరు అటెన్షన్ పే చేస్తున్నారు అన్నందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఇంటరాక్షన్ లేదు అనే బాధ నాకు కొంచెం తగ్గించారు. గుడ్ స్పీకర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అవతల వాళ్ళ వ్యక్తి మీకు తెలియాలి. అవతల వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, వాళ్ళకు మీరు మాట్లాడబోయే దాని గురించి ఏమన్నా తెలుసా, తెలీదా? ఏమి తెలియదు అనుకోండి, మీరు ఇంకా ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి, బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అదే వాళ్ళకి దాని గురించి కొంత అవగాహన ఉందనుకోండి, మీరప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని బట్టి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆఫీస్ లోనైనా సరే ఒక కొత్త పాయింట్ గురించి చెప్పాలి అంటే
అవతల వాళ్ళ ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది వాళ్ళకి లిజనింగ్ కి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించేలాగా చేయడం అనేది స్పీకర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. సడన్ గా మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది అనేసి మాట్లాడటం మొదలు పెడితే అవతల వాళ్ళు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుందుకు రెడీగా లేరనుకోండి, మీ టైం వేస్ట్, మీరు అనుకున్న గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వలేరు. సో లిజనర్స్ స్థితి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడం కూడా స్పీకర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో ఒకటి. లిజనర్స్ కి ఈ టైం కన్వీనియంటా కాదా, ఈ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, ఈ టాపిక్ వాళ్ళతోటి ఇప్పుడు మాట్లాడితే బాగుంటుందా లేకపోతే రేపు పొద్దున్న ఫ్రెష్ అవర్ లో మాట్లాడితే బాగుంటుందా, ఇలాంటివన్నీ కూడాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గుడ్ లిజనింగ్ లో ఇందాక అనుకున్నట్లుగానే మీ యాక్టివ్ ఫేస్, మీ స్మైల్, మీ నాడ్, మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఆపి ఇది ఏమిటి అని అప్పుడు అడగటం, లేకపోతే తర్వాత అయినా సరే క్లారిఫికేషన్, మీరు చెప్పింది ఇదేనా అని అడగటం, ఇది మీరు ఆఫీస్ లో చాలా చాలా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. మై డియర్ 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 పార్టిసిపెంట్స్, చాలా మంది ఆఫీస్ లో చెయ్యని విషయం ఏమిటి అంటే, ఉపన్యాసం అయిపోయింది కదా అమ్మయ్య ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనేలాగా వెళ్ళిపోయి అర్థమయ్యే అవ్వకుండానే పని చేయటం మొదలుపెట్టి ఇన్కంప్లీట్ టాస్క్, డిస్సాటిస్ఫాక్టరీ వర్క్ చేసుకుని తప్పులతో తీసుకొచ్చి పని అయిపోయింది కదా అనుకుంటే రెండు వైపులా లూజ్ లూజ్. అటు స్పీకర్ కి లాస్, లిజనర్ కి లాస్, బాస్ కి లాస్, మీకు కూడా లాస్. ఎందుకంటే బాస్ చెప్పింది ఏమిటో మీకు అర్థం అవ్వలేదు, మీరు చేసింది బాస్ ని సంతృప్తి పరచలేదు. కాబట్టి గుడ్ లిజనర్స్ అండ్ గుడ్ స్పీకర్స్ దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఎప్పుడైతే మీరు మంచి లిజనర్ అవుతారో చక్కగా దేన్ని ఎలా క్లారిటీతో చెప్పాలో చెప్తారు. గుడ్ లిజనర్ విని డౌట్లు ఉంటే క్లియర్ చేసుకుని ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేస్తారు. కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ లో ఈ రెండింట్లో దేనిని మనం తక్కువ అంచనా చేసి ఆ ఊరికే వినడమే కదా కాళ్ళు చాపుకుని కుర్చీలో కూర్చుంటే అయిపోతుంది కాదు లిజనింగ్. అలాగే స్పీకింగ్ కి కూడా అరగంటలో చెప్తానన్నాను కదా అనేసి 100 పాయింట్లు అరగంటలో డంప్ చేసామనుకోండి, వీఆర్ నాట్ గుడ్ స్పీకర్స్. కాబట్టి ఎంత టైంలో మనం ఏది ఎలా చెప్తే బాగుంటుందో ఆలోచించుకుని దాన్ని బట్టి చెప్పటం అనేది స్పీకర్స్ గా మీకున్న పొజిషన్ ని బట్టి, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీని బట్టి లిజనర్స్ ని అర్థం చేసుకుని చేయాలి. లిజనర్స్ కూడా అర్థమైందా లేదా అనేది, ఎందుకంటే అక్కడ మనం కలిసి చేస్తున్నాం అనే ఒక టీం కింద ఉన్నప్పుడే ఆ స్పిరిట్ డెవలప్ అవుతుంది. వీ కెన్ డూ ఇట్. గుడ్ రీడర్స్ మేక్ గుడ్ రైటర్స్. Varalakshmi garu, Chakrapani here. Sorry for the interruption. Yes, no sir, you are welcome to interrupt, please. No, I thought I'll make one or two observations. Okate entante, of course, a very good compliment. Your voice is very pleasant. My explanation chala baga undani, a lot of messages in the chat box. So I'd like to bring it to your notice. Number two, thank you, sir. There are now about 964 participants, which again is a very good number, and I would like to compliment the HRD staff and particularly I also appreciate it, sir, very much. The HRD staff is working, and last time the dissatisfaction I had, now it's over, because I can see some messages regarding the blanks also, and that indicates that they are participating. I'm very happy about this team, sir. Right. The last point is, you may like to consider a very effective communicator in some cases may not be a good speaker. Yes. You made that observation. Good humans make good communicators. And for instance, you take Mahatma Gandhi. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Mahatma Gandhi was a very poor communicator in terms of the speaker. Yes, but sir. He was perhaps the most effective communicator the last century has seen. Yes, sir. And yes, sir. I would also like to quote the example. I'm sorry to be making this, but I would like to quote the example of Shashi Tharoor, who is a very good speaker, but I think the moment 50% of the people see him, I think all communication stops. Because of his personality and his own arrogance. Yes, sir. And sir.
being You are involved. taking words from my mouth. Please continue. See, the moment I see Shashi Tharoor, all my listening ability, in spite of my rationally trying to tell my mind, it stops. You see, Yes. because it revolts. What is this? I would like to listen to this man who called the economy class passengers cattle class. Number one. Number two, who is involved in the murder of a person nationwide. Yes. But he goes around the entire country trying to be a very good speaker. And unfortunately, there are organizations which invite him, which is very sad. Yes, which is very sir. sad. Kabatti, I these are the agree two with you 1000%. 1000%. So these are two I'm extreme not a examples I'm mathematician. making. I'm making these two extreme examples to say that there are always exceptions. But what you're saying is absolutely valid in a classroom. Kani, a classroom lo kuda, if there is somebody with a dubious record, the effective communication stops. For instance, I have known of one MLC from West Godavari, a very distinguished MLC who has spent his entire life helping the cause of the education, etc. Okay. And he is, of course, not a very effective speaker, but the moment he comes into the class, I think there is a real transformation of the whole ethos in the class. So this is what I thought I would like to mention for your consideration. Thank you very much, sir. Thank you very much. It's in line with what I wanted to continue and say. And it's as if you have told me what I'm going to show in the next slide a bit in advance. That's all. No, I thought I'll just mention this so that there are various nuances to communication. Speaking is one. Yes. Communication is another. It's a more integrated, holistic kind of a thing. Yeah. That's why I said our action speaks, our silence speaks, our inaction speaks, everything communicates. And regarding this good listeners and good speakers, it's not just about the classroom, sir. If you think that an office also is like a classroom, I would agree with you better, because my focus here is not just on classrooms. It's in our workplace relationships where we have to be careful when we communicate, and what we communicate, how we communicate, where we communicate, paying attention to our own words and choices, as well as the attention being given by the listeners. Because if the listeners are not attentive, all the time you spend in your speaking goes waste. Correct. The third example, the last example I would like to give of an effective communicator is Tangutur Prakashan. Okay, sir, wonderful. And he was very affectionate. Andarni era pilchevadayana. And he had such a sweep over people that I think it's very few individuals who could master that kind of a communication and intimacy and reach across people. It is his heart speaking. It is his heart that speaks. ఆయన హార్ట్ స్పీకింగ్ కాబట్టి ఎవరిని ఆయన ఏరా అన్న అవమానించాడు అని కాదు, ఎంతో గౌరవంగా ఎంతో ప్రేమగా ఆయన చేత ఏరా అనిపించుకోగలిగే అదృష్టవంతులం అనిపించేలాగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ దట్ స్పీక్స్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ దట్ స్పీక్స్ దేర్. అలా ఉండాలి. Yeah, that's all I wanted to mention. Sorry for the interruption. No, sir, it's a pleasure. I thank you very much for adding your opinions. I'm sure even the participants must be highly benefited from this. And if you permit, I'd like to continue. Good readers make good writers. Good readers and make good writers. ఇది మన మామూలుగా మన భాష, మన శైలి ఎలా Sorry for the interruption, ma'am. I think there is somebody from Shimla who is perhaps listening. So maybe you would like to increase the English part of Sure. Let's reach out to them. I think it's necessary. The thing is, most of our listeners, they showed interest when I was in Bapatla if I spoke more in Telugu. That's why since we have some from outside the state. Wonderful. I would explain in English and then go back to Telugu also for the benefit of the Telugu listeners. Good listeners make good. Thank you very much, sir, for the suggestion.
Good readers make good writers. This also is undeniable because before you write, if you have a model before you, and if you observe how it is, if you notice how it begins, how it ends, the tone of what it is written, tone matters. Tone comes from the word choice you make, the way you begin, the way you present your idea in a pleasant way. So that is like the body language of whatever you write. So I'm not talking here just about informal communication. Even in your formal communication, how respectful you are without being rigid, that you can learn by reading different models. Even if you are restricting yourself to office writing, read different models, interact with people, find out how they start and end and how they write these things, and then try, show it to others, make some editing, proofreading, and then go. Don't think you are once again like a school child or a college student. But if you want to make a good impression, if you want good results from your writing, if you want what you want as the result of what you write, first develop the habit of reading, because when you read, not like for an exam, but to read and observe and get the points correctly, you will definitely be improving your writing skill. Your confidence increases. What I have noticed in most of the offices is they don't pay attention to what they are writing. They just copy the format of their seniors, super seniors, super seniors, and they just change some of the words or numbers depending on what is most important. So the letter may have the content, but it doesn't have the spirit of who you are. It doesn't have any grammar, correct grammar or anything. This is what we are going to see in some of the exercises at the end of this session. So good readers make good writers. ఒక మంచి పాఠకుడి కింద, అంటే ఒక నవల చదవటంలో మీరు ఆనందం కోసం చదువుతారు, కానీ ఒక మంచిగా మీరు ఆఫీస్ వర్క్ రాయాలనుకున్నా సరే, ఏమిటి ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు నలుగురు ఐదుగురు రాసినవి ఎలా ఉన్నాయి అనే మోడల్స్ చూస్తూ ఇందులో గ్రామర్ కరెక్ట్ గా ఉందా, వర్డ్స్ ఇంతకంటే బెటర్ ఇంకేమన్నా ఉండే అవకాశం ఉందా, లేకపోతే ఈ దీన్ని వీళ్ళు రాసిన దాంట్లో టోన్ సరిగ్గా ఉందా, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవటము, మీరు రాసింది కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసి చూసుకుని కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చేసుకుంటే మీరు మంచి రైటర్స్ కింద అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి. ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే ఎవరో ఎప్పుడో రాసి పెట్టిన ఒక మోడల్, ఒక టెంప్లెట్ లాగా తీసుకుని అందులోనే వర్డ్స్ ని కొంచెం కొంచెం మార్చేసి దానితోటే మనం పనులు పూర్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. కాబట్టి మన ఆఫీస్ డ్రాఫ్టింగ్ చాలా ఎరోనియస్ గా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి అసలు మీరు అనుకున్న అర్థం అక్కడ రాను కూడా రాదు, కానీ మార్చుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడరు. నాట్ ఉండక్కర్లేని చేట నాట్ పెట్టి కూడా ఇది ఇంతేనండి మా సీనియర్స్ ఇలా రాశారు అనేలాగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. కాబట్టి నిజంగా మనం కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటే తెలుగులోనైనా సరే, ఇంగ్లీష్ లోనైనా సరే, చదివింది రాయటం, రాసింది చదవటం రెండు ఒకదానికొకటి సపోర్ట్ చేసుకునేలాగా చూసుకోవాలి. అండ్ గుడ్ హ్యూమన్స్ మేక్ ద బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్స్ అనుకోండి, మేక్ ద బెస్ట్ ప్రెజెంటర్స్, make the best humans, good humans. Okay, now let us see what they do. Now Chakrapani sir told me about Gandhiji. Yes, Gandhiji doesn't stand up to the standards of good orators, but he is the man of the millennium. Like that, here we have before us two people who won the Padma Shri Award in 2020. Harekala Hajaba. He is called the Akshara Santa or Saint of Letters. And Karnataka's Tulsi Gowda, popularly known as the Encyclopedia of Forest.
They are among the Padma Shri awardees this year. They won Padma Shri awards. One is an illiterate, another also is an illiterate. Both of them, they have done yeoman service to the community. So they are good humans who have communicated something which mere words cannot communicate. They have communicated their respect for the environment, their recognition of the importance of education, and this Hajjaba, this Akshara Santa, he sells oranges in the market, and the profit he gets from selling those oranges, he spends in educating the children of his village, where the education levels are very low and facilities are almost nil. Only after he started it, many people came forward to support his venture, but he communicates as a good human about the most important things in life: helping others, working for others, being selfless. And this lady, who is a tribal, she is the encyclopedia of forests, and her knowledge about the environment is something we are all proud of, though we don't know anything about the environment. And she protects the environment, plants trees, and knows what nature speaks. So she communicates with a different society. She communicates with nature. So they are communicators of a different kind. They are good humans. And we respect them not because they know English, not because they know French or German or Sanskrit or anything. We respect them because they are giving us better ideals, better values. So always we need not be very good in our language, but if we are good at heart and our personality, our character speaks, that speaks more than anything else. That communicates more than anything else. మన వ్యక్తిత్వం అనేది మన భాష కంటే, మన పదజాలం కంటే, మన పదవి కంటే, అన్నింటికంటే ఎక్కువగా మన పట్ల గౌరవంతో మనం చెప్పేది అవతల వాళ్ళు వినేలాగా చేస్తుంది అంటానికి నేను ఈ రెండు ఉదాహరణలు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడే చక్రపాణి గారు మీకు గాంధీ గారి గురించి చెప్పారు. ఎ గుడ్ హ్యూమన్, ఎ నంబర్ 1 హ్యూమన్. ఆయనకి ఏ భాష రాదు, ఏ భాష వచ్చు, ఆయన సరిగ్గా డ్రెస్ అయి మాట్లాడా, డ్రెస్ అవ్వకుండా మాట్లాడా కంటే he could lead the whole nation because of his integrity, his personality, his character, which is exceptional and rare. అటువంటి వాళ్ళు, they are exceptional communicators who don't need any communication skill classes. మనలాగా క్లాసులు అక్కర్లేదు వాళ్ళకి, వాళ్ళు వండర్ఫుల్ కమ్యూనికేటర్స్. వీళ్ళు కూడా ఐ థింక్ దే షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్ for their wonderful communication and commitment. So we saw how good readers can be good writers, good humans can be the best communicators, good listeners can be good speakers, and communication is not just limited to words or tone. It is something more than what we speak, what we express in writing. ఎక్కడ మనం మర్చిపోకూడదు. వన్ థింగ్ విచ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఎ two-way ప్రాసెస్ ఎనీవేర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద లీడర్ అండ్ all the others, the subjects, the listeners, or whether it is between two people in personal relationship or in the office, in the society, anywhere, ekkadaina sare communication is a two-way process. మనం మాట్లాడితే పని అవ్వదు, వింటే పని అవ్వదు. ఇఫ్ యూ లిసన్, ద అదర్ పర్సన్ షుడ్ నో వెదర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ లిసనింగ్ is going to be there or not. When you read also, it is a two-way communication between you and the writer, the letter and you. So when you read a letter also,
If you understand the writer, you must give the response. If you listen to someone, if you understand the speaker, you must give the response. Similarly, the one who speaks or the one who writes also must write or speak in such a way that there is a positive response, not harsh, not rude. మనం మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళు మనది అర్థం చేసుకుని సమాధానం చెప్తున్నారా లేదా అని చూసుకుంటూ మాట్లాడటం ఎంత ఇంపార్టెంటో, మనం రాసామనుకోండి, రాసింది దేనికి రాస్తాము? అవతల వాళ్ళకి చదివి అర్థమయ్యి దాని నుంచి వాళ్ళు మనకి అనుకున్న రెస్పాన్స్ రావాలి అని రాస్తాం. అటువంటప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతామో, రాసేటప్పుడు అంతే జాగ్రత్తగా రాస్తాము. వినేవాళ్ళు ఎలా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలో చదివిన వాళ్ళు కూడా అలాగే రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇట్ షోస్ డిస్రెస్పెక్ట్, indifference, lack of interest in what is going on. So when you receive a letter, you must respond. When someone speaks to you, you must respond. And when there's a phone call, if you can't answer immediately, showing respect is checking your missed calls and calling back to say why you couldn't respond. If there is silence, it indicates disrespect, lack of interest in the other person. And that is once again a barrier in communication. So we must not give scope for barriers. అపార్థాలకు ఎక్కడ మనం అవకాశం ఇవ్వకుండా అపార్థాలు తగ్గించుకునేలాగానే మన కమ్యూనికేషన్ ని పూర్తి చేసుకోవడానికి ఇరువైపులకి సహకారం అనేది చాలా అవసరం. దీనికి అవతల వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండి మనకి సమాధానం ఇవ్వలేదో అనేలాగా ఆలోచించగలగటం అనేది చాలా అవసరం. ముందుగానే మనం ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చేసి వాళ్ళు ఇంతే, పని చేయరు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేలాగా అనుకోవటం అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రెజుడిస్. We should not give scope to the barriers of prejudice based on community, caste. There are so many things which come in our way, which interrupt our flow of proper understanding between people. And when we jump to conclusions, when we jump to wrong conclusions, most of the time, our own results are affected, the benefit of the society is affected, the outcomes in all ways are affected. So let there not be any barriers. Try to avoid all the barriers in communication and make the process successful. The game ends if there is no participation. You write a letter and there's no response. You speak something, there's no response. If you leave it there, it's left there. There's no further progress from any side. But we speak with an expectation. We speak with something in our mind to be done by both of you or by the listener, by the reader. So what we should do is, we should make it a smooth flow from one side to the other. Bantata, it is like a volley. In a ball game, the ball should go, the shuttle should go from one court to the other. If you just hold it in your hands, the game ends. Communication kuda oka వాలీబాల్ లాగా లేకపోతే ఒక షటిల్ కాక్ లాగా అనుకుంటే, ఒకే కోర్ట్ లో ఒకళ్ళు పట్టు కూర్చుంటే ఆట ఎట్లాగైతే ఆగిపోతుందో, కమ్యూనికేషన్ కూడా అంతటితో ఎండ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక జెంటల్ రిమైండర్ ఇచ్చైనా సరే, ఎందువల్ల ఆగిపోయింది, ఏ బ్యారియర్స్ వల్ల ఆగిపోయింది అనే వాటిని మనం రిమూవ్ చేసుకునైనా సరే మన కమ్యూనికేషన్ ని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి. దాని ద్వారానే మనం విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం. అది మనం గుర్తు పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాలి. సో ద గేమ్ ఎండ్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో పార్టిసిపేషన్. ఇది మనం ఎప్పుడు చూసుకోవాలి. మెనీ టైమ్స్ అవర్ ఈగో కమ్స్ ఇన్ ద వే. మనం టు టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ టు ఆస్క్ what could be the problem, because we are more in ego and less in empathy. If we have empathy, we can be good listeners, we can be good speakers, we can be good leaders, we can be good team members, we can be good
family responsible contributors wherever we are. So if we try to develop this empathy, we can overcome many of the barriers in communication and make the two-way process more smooth and comfortable. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అపార్థాలకి మన అహంకారమే చాలా చోట్ల దారి తీస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి అవతల వాళ్ళు మనం చూసి నవ్వుతారేమో, మనకి తెలియదని తెలిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనేలాగా ఎన్నో రకాలుగా మనకి హెజిటేషన్ తోటి ఆఫీస్లో ఏమిటంటే మనకి ఇది రాదు అని చెప్తే అవతల వాళ్ళు నవ్వుతారేమో అని చెప్పి అర్థమైంది అన్నట్టుగా ప్రవర్తించటము, తెలిసినట్లుగా ఉండటం అనేవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ పోను పోను ఇది చాలా పెద్ద పనికిరాని మూటలాగా తయారవుతుంది. దాన్ని తీసేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడ మనకి ఏది అర్థం అవ్వలేదో దాన్ని అవతల వాళ్ళు నవ్వారన్నా పర్వాలేదు, ఏమనుకోకండి నాకు ఇది అర్థం అవ్వలేదు, ఇంకొకసారి చెప్తారా అని అడగడంలో తప్పు లేదు అనేది మనం డెవలప్ చేసుకుందాం. ఒకళ్ళు చెప్పినప్పుడు చూడండి పక్కన చాలా మంది అంటారు అవును మాకు అర్థం అవ్వలేదు, మేము అనుకున్నాం, కానీ ఎవరికి వాళ్ళం ఎందుకో ఆగిపోతాం, అడగం. కానీ ఇంక నుంచైనా మనం కమ్యూనికేషన్ లో ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ మనకు అర్థం అవ్వకపోతే దాన్ని వదిలేయటం కాకుండా క్లారిఫికేషన్ తెచ్చుకోవడానికి కనుక మనం ట్రై చేస్తే ఆఫీస్ లో అన్ని రకాల మన డౌట్స్ త్వరగా క్లియర్ అవుతాయి. అర్థమైన తర్వాత విన్నామంటే ఇంకా బాగా ఉంటుంది. సో ట్రై టు డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ క్లారిఫైయింగ్ యువర్ డౌట్స్ వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. అందరికీ అర్థమైంది కాబోలు, అందరికీ అడగట్లేదు, నాకు ఒక్కడికే అర్థం అవ్వలేదు కాబోలు అనేలాగా హెసిటేట్ చేయకండి. ఏం పర్వాలేదు, మనందరం ఎవరి దారిలో వాళ్ళని నేర్చుకుంటాం. కొంతమందికి ఒకసారి చదివితే అర్థం అవుతుంది, కొంతమందికి 2 సార్లు చదివితే అర్థం అవుతుంది, కొంతమంది 3 సార్లు చదివితే అర్థం అవుతుంది. There may be different ways of understanding. So you can ask some of your friends also if you don't understand what has been said in a meeting. Get it clarified from them before you start working. Or if you have the freedom to interact with your boss or seniors, ask them, is this what you wanted? Is this what you said? And then see that they understand you are interested. మీకు ఈ పని చేయటంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీకు కనుక విషయం చక్కగా అర్థమయ్యేలా చెప్తే వాళ్ళకే లాభం, ఆఫీస్కి లాభం, మీకు సుఖం అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారనుకోండి, తప్పకుండా ఎవరైనా మీకు సహాయం చేస్తారు. ఒకవేళ ఎవరైనా విసుక్కున్నా ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు సహాయం చేసే వాళ్ళు ఆఫీస్లో ఉంటారు. మేక్ కంపెనీ విత్ పీపుల్ హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ అండ్ ట్రై టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్ once your ability to communicate increases. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంత బెటర్ అయిన కొద్దీ మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందండి. దానికి పదజాలం ఒకటే కాదు, మీ లోపల నుంచి మీ వ్యక్తిత్వం అనేది ఎంత సాఫ్ట్ గా హాయిగా ఉంటే మీ కమ్యూనికేషన్ ఆటోమేటిక్ గా అంత స్మూత్ గా ఉంటుంది, అవతల వాళ్ళకు కూడా వినాలి అనిపించేలాగా ఉంటుంది. సో సీ టు ఇట్ దట్ ద two-way process is smooth. Try to remove all the barriers which are there and make it comfortable. So for this, I'm from here trying to give you some words, some sentences to let you know how the choice of words makes a difference in what we communicate. Supposing ikkada nenu you can be lifelong learners అని వాడిన సెంటెన్స్ కరెక్టే, వీ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ ఆ సెంటెన్స్ కరెక్టే, వన్ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్ అంటే ఆ సెంటెన్స్ కరెక్టే, ఆల్ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ ఆ సెంటెన్స్ కరెక్టే. అన్నింటికి అర్థం కూడా మనందరం నిత్యం జీవితంలో వీ కెన్ కంటిన్యూ టు లెర్న్, దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. బట్ దెన్ ఇఫ్ ఐ సే you can be lifelong learners, I am separating myself from you as if I already know an indication, it indicates. So when I say you can improve, I am not including myself in this sentence. But when I say we can be lifelong learners, we can improve from communication,
That we is a better word to show that we are all together in it. Just as you can improve, even I can improve my communication by my interaction with you. మీతో ఇంటరాక్ట్ అవడం ద్వారా నాకు జీవితంలో ఇంకేవో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం కూడా నాకు ఉంది అనేది నేను చెప్పటం అంటే నాకంతా వచ్చేసు అని కాకుండా నేను కూడా మీతో పాటు నేర్చుకుంటున్నాను అనేది చెప్తాను. కాబట్టి the word we is more holistic, healthy, and it indicates the same meaning, but it is more comfortable. One can be a lifelong learner. ఎవరైనా సరే జీవితంలో లైఫ్ లాంగ్ నేర్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మోర్ డిస్టెన్స్డ్, ఆబ్జెక్టివ్. అది ఎవరనుకుంటారంటే మీరు నేను కాదు ఎవడో అనుకోవచ్చు, నేను కూడా నేను కాదు ఎవడో అనుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఆల్ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ అన్నామంటే everyone is included. So the idea being the same, we are using different words to start the sentence, and the tone of the sentence varies depending on how you choose your words. Ikkada thankful anna daniki bold synonyms ichcharu. I have given you a list of synonyms. But when you are going to write a letter and say thankfully, which word are you going to use? All these words carry the same meaning almost of being thankful. They are synonyms. Contented, grateful, indebted, overwhelmed, pleased, relieved, satisfied, beholden. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడాను మనం డిక్షనరీలోకి వెళ్ళి థిసారస్ లోకి వెళ్ళిన ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్తేనండి ఇవన్నీ కూడా థ్యాంక్ఫుల్ కి సినోనిమ్స్ అంటారు. కానీ పైన నేను యూ కెన్ బి అ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్, యూ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ అంటే ప్లూరల్. యూ అని ఒక్కళ్ళని అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు యూ కెన్ బి ఏ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్ అని. వీ కెన్ బి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్స్ మీనింగ్ ఎలా మారిందని చెప్పాను. లైక్ దట్ హియర్ కంటెంటెడ్, గ్రేట్ఫుల్, ఇండెటెడ్ మూడింటికి తీసుకుందాం. ఇఫ్ యూ సే ఇండెటెడ్, మీరు ధన్యవాదాలు దేనికి చెప్తున్నట్టు వస్తుంది? వాళ్ళు మీకేదో చాలా ఎక్కువ సహాయం చేశారు, రుణపడి ఉండటం. ధన్యవాదాలు చెప్పటం, రుణపడి ఉండటం. సో రెండు ఒకటేనా? The meaning varies, differs slightly. So if you are a good reader, if you know which word to use where, you will be using the right word in the right place. దేనికైనా సరే ఒకే వర్డ్ కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో యువర్ గ్రాటిట్యూడ్, వాళ్ళు మీకు అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళి ఏదైనా ఒక పెద్ద హెల్ప్ చేశారనుకోండి, దానికి మీరు మీ ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వాడే వర్డ్ గ్రేట్ఫుల్. గ్రేట్ఫుల్, ఇండెటెడ్, ఓవర్వెల్మ్డ్. ఓవర్వెల్మ్డ్ ఫర్ ద సపోర్ట్. మీరు మాటలు లేవు, మీరు ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పలేరు అనమాట. అంత ఎక్కువ ఆనందంగా ఉంది మీకు ఆ వచ్చిన సహాయానికి. ఇలాగా వర్డ్స్ కి డెప్త్ పెరుగుతుంది, వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది. సో విచ్ వర్డ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూజ్ వేర్ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్? ఈ రైట్ చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది మనకి రైటింగ్ లో చాలా చాలా అవసరం. అవసరం లేని చోట వాడకూడదు, అవసరం ఉన్న చోట ఏది వాడాలి అనేది వీ షుడ్ నో విచ్ వర్డ్ టు యూజ్ వేర్. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ అండ్ సీ. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. అండ్ చక్రపాణి గారు ఇందాక శశి థరూర్ గురించి అన్నారు. నేను చాలా సార్లు ఆ శశి థరూర్ గురించే చెప్తాను, శశి థరూర్ లాగా మాట్లాడకండి అనేసి. డోంట్ షో ఆఫ్. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు when you speak, the purpose of communication is to be understood by the other person, not to show off your scholarship. The reason why now I am speaking in English along with Telugu is because there are some viewers who can't understand Telugu.
And the reason why I'm using Telugu is there are some viewers who are not comfortable with English. That's the reason why I'm mixing both these languages in this communication. And the purpose of this is I want what I am speaking to be understood by all of you. I'm not using words which are above your heads by picking them from the thesaurus to show off that I'm a PhD, a gold medalist, and blah, blah, blah in something, blah, blah, blah. No. If I do that, my communication becomes zero. That is not the purpose of communication anywhere, unless the purpose of your communication is to show that you are a very great person, much above the level of commonness. కమ్యూనికేషన్ లో మనం మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు మనం చాలా పండితులు అనే పాండిత్యం చూపించడానికి కాదు, మనం మాట్లాడేది అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి చేసేదే కమ్యూనికేషన్. కాబట్టి మనకి గొప్ప ఉంది అని చూపించుకోవడం కమ్యూనికేషన్ కాదు. కాబట్టి మన ఉద్దేశం మనం వాడే వర్డ్స్ అవతల వాళ్ళకి అర్థం అయ్యేలాగా ఉండేవి తీసుకోవటమే సమంజసం, మనం రాసేటప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ పిక్డ్ one word from the Shashi Tharoor columns. There are many words. For every word, he makes you run to the dictionary and check for the words. And some of the examination goers for competitive exams are now trying to master Shashi Tharoor's language because such questions may be asked somewhere in the exams. But if they are used in day-to-day communication, you miss the purpose. So please don't use words which can't be understood by the listeners. Don't show off. Here I have just picked up one word, proclivity. Proclivity అని వాడారు అనుకోండి, ఏంటి బాబు ఈ వర్డ్ అని అందరూ కూడా వెంటనే ఏం అర్థం అవ్వదు. ఒకసారి మీకేమీ అర్థం అవ్వకపోతే ఇంక వినాలి అనే ఉద్దేశం కూడా మీలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ప్రొక్లివిటీ అనే వర్డ్ కంటే హీ హాజ్ అన్ ఇంక్లినేషన్ ఫార్, హీ హాజ్ అ టెండెన్సీ టు డూ సంథింగ్, అతనికి ఇది చేయటం అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనేది చెప్పడానికి ఏ సింపుల్ వర్డ్ వాడితే బాగుంటుంది అనేలాగా చూసుకుంటూ ఎ బయాస్ ఫర్, ఎ పెన్చాంట్ ఫర్, ఎ ప్రీడిస్పోజిషన్ అంటే ముందు నుంచి ఒకటంటే ఇష్టం అనేది ఇండికేట్ చేయాలి అంటే ప్రొక్లివిటీ కంటే దెర్ ఆర్ మెనీ వర్డ్స్. A fondness for doing something. He has a proclivity to speak in English. Anna ankondi ento anukunta. He has a fondness to speak in English. He has a weakness to speak in English. English lo మాట్లాడటం అనేది అతనికి ఎక్కువ కంఫర్టబుల్, అతనికి ఇష్టం. అలా ఈ వర్డ్ కి మీనింగ్ ఒకటే అయినా ఏ వర్డ్ వాడితే బాగుంటుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. భయపెట్టేలాంటి పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ఎప్పుడు don't use in your communication. Here నేను ఆఫీస్ పేరు చెప్పను, కానీ నాకు 1-2 ఆఫీసుల నుంచి వచ్చిన ఒక లెటర్లో చివరికి థ్యాంకింగ్ యూ అన్నాక రిగార్డింగ్ అనేసి పేరు సంతకం పెట్టి వచ్చాయన్నమాట ఆ లెటర్స్. అందువల్ల నేను ఇది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎందుకంటే there are many people here who may be drafting letters, and in written communication, what does it matter if you say regard or regards or regarding? మూడు కూడాను రిగార్డ్ తోటే కదా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎస్ పెడితే ఏంటి, పెట్టకపోతే ఏంటి, ఐఎన్జి పెడితే ఏంటి, there is a lot of difference. There's a lot of difference in the meaning. Your regard for something means we regard this as valuable. We consider this as valuable. I have a great regard for Chakrapani Garu. Means I respect him very much. So regard is respect, esteem. Regards is the way when you conclude a letter, how you show your respect for the person. With best regards or with regards means greetings, felicitations, best wishes. మీకు నమస్కారాలు అని చెప్పటానికి ఇంగ్లీష్ లో
thankfully, with regards, best regards, regards, not regard, regards is the word we use there. And what happens if you say regarding? Because this is the word I received. And I want all of you to pay attention. Meer inka nunchi, when you write letters, don't use the word regarding, because regarding means concerning, with regard to, with respect to, relating to, as for. It means related to something. Regarding the letter I received, regarding the problem, ఒకదానికి సంబంధించి అని చెప్పడానికి వాడే వర్డ్ రిగార్డింగ్. రిగార్డింగ్ వేరు, రిగార్డ్స్ వేరు, రిగార్డ్ వేరు. మూడింట్లోనూ ఒక ఎస్ ఒక ఐఎన్జి తోటి ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో మనం లెటర్ రాయాలి అనుకుంటే, కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ వర్డ్, ఏ చాయిస్ సరిగ్గా ఉంది అనేది చూసుకుంటూ చేసుకోవటం అనేది మన గురించి మనం సరైన రిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చుకున్నట్లు అవుతుంది. సో pick your words, know their meaning, know the context, and use them properly. Here, kind regards. When it is a warm outreach, when in the early stages of communication with prospects, especially if they haven't responded to your emails, when you are being very formal and gentle with people whom you really don't know or not much in touch. ఎక్కువగా మీకు పరిచయం లేదు, కానీ వాళ్ళతోటి మీరు పరిచయం ఏర్పరచుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకు మీరు రిగార్డ్స్ తో పాటు కైండ్ రిగార్డ్స్. when emailing an executive at a company at any time, when introducing yourself to a mutual acquaintance of a friend or colleague, when you are uncertain which sign off to choose. ఎలా ఎండ్ చేస్తే బాగుంటుంది, వీళ్ళతో నాకు ఎక్కువ పరిచయం లేదే అనేలా అనిపించినప్పుడు కూడా మర్యాదగా గౌరవంగా ఎండ్ చేయడానికి కూడా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సైన్ ఆఫ్ కైండ్ రిగార్డ్స్. సో here I have just included some points. A formal letter closing lo, you can use all the best, best regards, best wishes, regards, respectfully, respectfully yours, depending on what you are communicating and your equation with whom you are addressing. You can't say all the best to your senior officers. Okay? You can say best regards, regards, respectfully, respectfully yours. And in our country, we have a very rigid formality regarding this. So many times I have seen people saying, we should use yours obediently only, yours faithfully only. We can't use yours sincerely. They will find fault with us when we say yours sincerely. We must say yours obedient. I'm not here to tell you to come out of that shell, but depending on your relationship, use the right sign off and with the right spelling. And email closings for gratitude and requests and thanks in advance also. I appreciate your help, your input, your feedback, like this. Just like the choice of using the right words, our spell well is something which tells a lot about us. There are many words in English which almost sound alike and which are almost similar, but they have different meanings. The first set, quiet and quiet. Quiet, quiet. Quiet, nishabdam, silence. Quite good means almost. How far have you finished? Is it over? Almost. Quite at the end. About to finish. There it is not Q-U-I-E-T, it is Q-U-I-T. And this is the most misspelled word in English. Separate, separate. Only one spelling is correct. S-E-P-A-R-A-T-E, not S-E-P-E-R-A-T-E, but it is most commonly misspelled.
our wrong spellings show once again our indifference or carelessness or lack of knowledge. మనకి తెలియదనో లేకపోతే మనం తప్పులు రాయడానికైనా పట్టించుకోము, ఏం పర్వాలేదు అర్థం వస్తే చాలు అనుకుంటామా అనేది అన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా సరైన పదాలని సరైన స్పెల్లింగ్ తో తీసుకోవటం అనేది అవసరం. ఈ డిఫరెన్షియేట్ అది డిఫరెన్స్ DIFFERENCE, కానీ డిఫరెన్షియేట్ అనేలాగా రెండింటికి తేడా ఏమిటి అని చూపించడానికి హౌ డు యూ డిఫరెన్షియేట్ వన్ ఫ్రమ్ ది అదర్ అనే చోట సి కాదు, అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టీ వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం చాలా ఇండియనిజమ్స్ వాడుతూ ఉంటాము. మీ లెటర్స్ అన్నింట్లోనూ మీ అఫీషియల్ లెటర్స్ నేను చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు చూసిన వాటిల్లో ఈ తప్పులన్నీ కనపడుతూనే ఉంటాయి. అవి తప్పులు అని చెప్పి మనం అనుకోని కూడా అనుకోం. We don't even consider them as errors worth correcting, because in India we got almost accustomed to accepting these as right expressions and right English. So what we do is we say discuss about. We need not use about after discuss. Similarly, return back. You return something. You don't return back. You give back. Enter means get into. So there is no need to say enter into. It's a repetition. And one more common thing which I see in South India mostly is, while saying the time in English, we use the word పావు తక్కువ. తెలుగులో పావు తక్కువ అంటాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేటప్పటికి తక్కువ అంటే లెస్ అనేలాగా క్వార్టర్లెస్ 9, క్వార్టర్లెస్ 10. ఎంత మంది లెక్చరర్స్ దగ్గర కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసానంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ quarter to 10, quarter to 9 or 8:45. Don't say quarter less. This is a wrong expression for telling time. Similarly, the usage of double words like must and should. You must come, you should come, but not must and should. You need not use these double words there. And one more very, very common mistake which I have observed even in professors, I don't say lecturers, even in professors, to my shock, I observed that they use this expression can able to. It's an error. So we can do it, we are able to do it, we must be able to do it, we were able to do it, we can't do it. But can means ability to do something. We can able to do it is wrong. We may be able to do it, we should be able to do it, we could be able to do it, all probabilities, but it's not can able to. We can able to do it is wrong. Superior than. It's like remembering what you read in your degree classes and intermediate and 10th classes about the basic rules of grammar, which we have left aside while writing in our office, because now we are in a job where nobody is going to give us any marks whether we write it wrong or right. తప్పు రాసిన రైట్ రాసిన రాసిందే చాలు అనుకుంటారు అనుకునేలాగా తప్పులతో వెళ్ళిపోవటం కాకుండా కొంచెం మనం ఒప్పులు చేసుకోవడం ట్రై చేసుకుందాము అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఇంకా ఐఎమ్ హ్యావింగ్, ఐఎమ్ హియరింగ్ అనేవి కూడా ఇండియనిజమ్స్ లోకి. నిజం ఎజకిల్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ రాసిన ఇండియన్ ఆయన చెప్తారు, మన ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ లో ఇవన్నీ ఈ పైన చెప్పినవన్నీ మనం ఎలా వాడేసుకుంటూ ఉంటామంటే చాలా హ్యాపీ మన ఇంగ్లీష్. అది ఎవరు వింటే ఇంగ్లీష్ అనుకోని ఒక ఆనందమైన ఇండియన్ ఇంగ్లీష్, తప్పు లేదు. కానీ రాసేటప్పుడు ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళకి
మనం ఏం చెప్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటూ నౌ అవర్స్ ఇస్ అ గ్లోబల్ community, and what we correspond, what we mail may not be limited just to our district or our state. So a little bit of care about how we express in our writing takes us a long way ahead. Sorry, between 4 to 6 p.m, between 4 and 6, from 4 to 6. So these are some of the Indianisms which we digested into our stream, but maybe we can overcome and maybe we can improve. And once again, this language of abbreviations, it's very common in our flexible interaction. In this transition time, we are using a lot of such abbreviations. We are using even WhatsApp for sending a lot of information. We are not going to the mails also to check. So we use this flexible, interactive abbreviations in our language. We must see whether the other person knows the meaning of these abbreviations. ఈ మనం వాడే అబ్రివియేషన్ అవతల వాళ్ళకి తెలుసా తెలీదా అనేది మనకు తెలిస్తే, వాడిన పదాల లాగానే వీటికి కూడా అర్థాలు తెలుసా తెలీదా. చాలా సార్లు నాకు వచ్చే మెసేజెస్ లో when I receive some such abbreviations, I have to check to find out what the meaning really is, because I am not used to this type of language. The younger generation uses these more and more. So once again, it is like a communication barrier between one generation and the other. The generation which is the Y generation or the Z generation, and the X or the previous generations who are not most comfortable, very comfortable with using the multimedia. ఇది చూసుకుంటూ మీ ఆఫీస్లో when you are interacting with people who are very senior and who are not comfortable with computers, see that they understand the words you use, the abbreviations you use, to make it convenient for both of you. We have 10 more minutes time, but I would like to finish in those 10 minutes. Because I want to leave some time for you to ask also, and all these are corrections. This was is one thing which threatens us in our English. We know was the past tense of the be form. It is used, we are just reminding ourselves to indicate a state of being. I was a student, I was a lecturer, I was a reader, I was a beginner in the past. Now I'm not a reader, I'm not a student, I'm not a beginner. This is my present situation. Was అనేది మీరు గతంలో మీరు ఏమిటి అనేది చెప్పటానికి యూజ్ చేస్తారు, అది ఒకటి. రెండో చోట వచ్చేటప్పటికి ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ లంచ్, కంటిన్యూస్ టెన్స్, అంటే ఒక సమయంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇండికేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లంచ్ అంటే ఇప్పుడు తింటున్నాను అన్నలాగా. I was having lunch, he was reading a book, చదువుతూ ఉన్నాడు, ఒక కంటిన్యూస్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్, you indicate this was. And then was is used in form indicate చేయడానికి. I was asked to read, I was asked by him, by her, by them to read. Means ఇది మీరు ఇక్కడ ఎవరో మీ చేత ఈ పని చేయమంటున్నారు అని చెప్పటానికి పాసివ్ వాయిస్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాయిస్ ఇండికేటర్ కింద వస్తుంది. ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు రీడ్, నన్ను చదవమని ఎవరో అన్నారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. షీ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్, సో వాయిస్ దగ్గర వస్తుంది, టైం ఇండికేటర్ కింద టెన్స్ కి వస్తుంది, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కి కూడా వాజ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు అనుకుంటే ఎక్కువ సార్లు నేను వినే తప్పు ఈ వాజ్ లో వస్తుంది. కాబట్టి many times I hear people using this was in different situations where it should not be and where it gives a completely different meaning.
So here I have given you a list of sentences. Is there a was here? Can we use was? Rama was died. Rama was killed. Rama was defeated. Rama was won. Rama was retired last year. Rama was married Sita. Rama was my brother. Rama was studied BA. I used was in all these sentences. I'm sure you can find many sentences where was is not at all necessary and where was gives a wrong meaning. Rama was died. There can't be a was died at all. This I'm requesting you again and again. Endukante I listen to so many people saying my father was died, my uncle was died. Your uncle dies, your uncle died, your father died, your mother died. పోయారు అంతేగాని was died లేదు అక్కడ. There is no was died. Rama was killed. If I say Rama was killed, this is a passive voice. Rama was killed by somebody. I use the word Rama because that is a very convenient word for using in all examples. I have nothing more than that to do with that word Rama here. Rama was killed by Ravana. Ravana was killed by Rama. Whenever I give this sentence, Ravana was killed by Rama, and asked to change it, my students used to say Rama was killed by Ravana. That is how you change it into passive voice, and they used to give me a shock. Rama was defeated. This is once again a question of voice. Rama was won. Once again, a voice by someone. Rama was retired last year. You can't retire a person unless he has, you retire. You die. You are born. If I say I was retired from service, that means I did not do something respectable and I was given an opportunity to go away from service. When I reach superannuation and retire, I retire from service. Nobody retires me from service. So I see many retired people, many seniors saying, I was retired, as if it's a problem with the government. No, I retired from service. I died. I killed. I defeated. Rama was married Sita. Rama married Sita. That's all. Rama was married to Sita. Once again, it's different. Rama was my brother. Maybe there's no more that relationship or that person. But Rama was studied BA. Rama studied BA. Rama was studying BA in 1948 is once again a different thing. At that time, he was doing that action, maybe. But there's no Rama was studied BA. So he was a Karabatina in the past tense. If it is past, use was is a wrong way of using it, and you are creating blunders. Please try to check your grammar. This has, have, had. This, what I typed here, is what I received from a company just yesterday or day before yesterday. You have awarded 3 crore 45 lakh and BMW car. Send your name, address, contact number and details to blah, blah, blah. Very good. The reason why I'm showing it here is, instead of saying you have been awarded, those people said you have awarded. There is a difference between I awarding this so much to somebody, leave alone, I don't have even 45 lakhs, leave alone 3 crores. They said, you have awarded 3 crore 45 lakh. The grammar mistake there is, they should have typed, you have been awarded so and so by somebody. So, my impression about that is, this is outright a false thing, a hoax, and at the same time they don't even know grammar and they don't know proper English. You have given, you have been given. రెండింటికి తేడా ఉంటుంది. మీరు రాసేటప్పుడు మీ ఆఫీసర్ తోటి యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అంటే మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు, యూ హ్యావ్ గివెన్ అంటే వాళ్ళు మీకు ఇచ్చినట్టు.
ఏది ఎవరికి ఇస్తున్నారో ఆ బీన్ ఒక్క దాంతో చాలా వస్తుంది. ఒక్కసారి చూసుకోండి. దే హ్యాడ్ చీటెడ్ ద బ్యాంక్ హ్యాడ్ చీటెడ్. ఇది తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ వదిలేద్దాం, లీవ్ అలోన్ ఇంగ్లీష్. డూ వి నో అవర్ తెలుగు అట్లీస్ట్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ. శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు, నివాళులు. దీస్ ఆర్ ద 3 words. శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు, నివాళులు. 3 words which have 3 different meanings. And I just wanted to see if anyone knows it correctly before trying to tell you how it is being misused. Shubhakangshalu are greetings. Dhanyavadalu are thanks. Nivalulu are tributes. So here, when I checked in the internet, immediately I found on Twitter a message sent by our Prime Minister, Sri PM Modi, Narendra Modi, on August 29th, regarding our Telugu Bhasha Dinotsavam. Telugu Bhasha Dinotsava Shubhakangshalu. Right. తెలుగు భాషా అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న అందరికీ, ముఖ్యంగా యువతకి నా ధన్యవాదాలు. He is saying his thanks to the youth who are working for the development of Telugu language, congratulating the Telugu Bhasha celebration day, భాషా దినోత్సవం. తన సాహిత్యంతో, తన సాంఘిక సంస్కరణ దృక్పథంతో ఎన్నో తరాలపై చెరగని ముద్ర వేసిన గిడుగు వెంకట రామమూర్తి గారికి ఈ రోజు నేను నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఐఎమ్ పేయింగ్ మై రెస్పెక్ట్స్ అండ్ ట్రిబ్యూట్స్ టు లేట్ శ్రీ సో అండ్ సో. సో our Prime Minister's message uses all the 3 words correctly in the right place. He doesn't know Telugu. I'm sure someone must have written it for it. So you may say, ఆయనకి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఎవరిదో సహాయం తీసుకున్నాడు అని. కానీ మనకి తెలుగు వచ్చు కదా, మనం ఏం మాట్లాడాలి అనే దానికి ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న మెసేజ్ వినిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ మెసేజ్ వినండి. ఇక్కడికి వస్తే వస్తుందంట. తప్పించు. Varalakshmi garu, some of the participants want your number, so probably you can ask one of your colleagues to type out the number in the chat box. Okay. మేడం నేను ప్లే చేస్తాను మేడం. ఓకే, మీరు ప్లే చేయండి. దానికి వెళ్ళిపోదు, మీరు ప్లే చేయండి. పీపీటీకి వెళ్ళిపోదు. తెలియదు. షేర్ కంటెంట్ ఏది? వాళ్ళు చేస్తారు ఫస్ట్ ఆయన కాబట్టి. ఓకే, ఆయన్నే చేయండి. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంత అనుకోండి. దీంతో ఆపేస్తాను, టైం అయిపోయింది కాబట్టి. ఓకే మేడం, అయిందండి. వినిపించారా? వినిపించారా? అయితే నాకు ఎందుకో నా స్లైడ్ షో వర్క్ అవ్వట్లేదు. మీరు రావాలి. వినిపించిందండి? వినపడేది వరలక్ష్మి గారు. It was audible.
Yeah. ఓకే Yes, madam. సో నా స్లైడ్ షో ఎందుకో నాకు కనిపించట్లేదు అయినా 12:30 అయింది కాబట్టి నన్ను Yeah. ఆపేయమంటే ఐ I వుడ్ లైక్ think టు next క్లోజ్ speaker is also waiting, probably. waiting. So it's yeah. 12:30. You see how the lady has used the word nivalulu instead of కృతజ్ఞతలు. మనం తెలుగు వాళ్ళము, తెలుగులో ఏ పదం వాడితే ఏమిటి అనేది కూడా మనం తెలియకుండా మాట్లాడామంటే అది మళ్ళీ మన గురించి ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేది తెలుస్తోంది. ఈ విధంగా ఇంకా కొన్ని కరెక్షన్స్ తోటి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ మై ఒపీనియన్ అబౌట్ how communication is very, very important and how we can improve it with a little bit of practice. And there are wonderful websites from which you can get the information. Purdue University website కి వెళ్ళండి, అక్కడ మీకు కరెక్ట్ గ్రామర్ గురించి చాలా హెల్ప్ వస్తుంది. There are many interactive sites which tell you how to improve your language skills and communication. వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఏ భాషలోనైనా I want all of you to be good communicators so that you will be a great success. You are already successful. I wish you all the best for the future. I thank the organizers and Chakrapani Garu very, very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Varalakshmi Garu, for again a very lucid presentation. You've done a lot of justice to this presentation, both in English and Telugu. Thank you. Wonderful. Thank you, sir. వాళ్ళు అంటే క్లోజ్ అనే వరకు ఒక్క నిమిషం వస్తుందా ఏది భారతి గారు, Tirumala, please introduce the next speaker and welcome him. next speaker. Okay, sir. The next session will be taken by Sri Mahinda Rajaram, sir, DRO officer, Minister of Hyderabad. Sir, working in social development sector for over 22 plus years of which exclusively 15 years work in child protection and school education for about 8 years of emergency, social recovery and disaster risk reduction. Sir, PhD in social work and associated with numerous research studies, evaluation and in preparation of operational plans in the areas of child protection, education and disaster management issued by UNHRC, Save Fund India, World Vision of India, Cancer India, ILO, UNICEF, Tata Trust. Sir, presently working with UNICEF as a DRR officer, having responsibility to mainstream DRR measures in 5 states through the process of institution building and technical inputs. Now I request Mahinda Rajaram sir to address the participants. Welcome you, sir. Hello. Yes, Mr. Rajaram, you are audible. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Andraki. Namaskaram. Ravindra. నేను పీపీటీ పంపించాను. Okay. If it is possible, you can share it. I'm trying to see how I can share some this screen. Okay, నేను షేర్ చేస్తాను. Okay. Okay. I'm just trying to get online. Fine. If I'm సార్ నేను షేర్ చేయమంటారా సార్, మీరు షేర్ చేస్తారు? అదే నేను షేర్కి వెళ్ళాను కానీ ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి. యూ కెన్ షేర్. నేను షేర్ చేస్తాను. వెల్, అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్స్ అంటే, బట్ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద టాపిక్, the causes, overview, concepts and causes of disasters. Chala mandi, those of you are participating would have experienced some kind of or faced disasters directly, or would have involved in relief operations, evacuation, response work, some kind of work you would have got involved. As government officers or as community members, you would have participated in this whole process. So
trying to accept that you people would have involved in the disaster management in some form or the other, either in the field, ante gramalu cyclone చేసినప్పుడు floods facing when they faced floods అప్పుడు మీరు పార్టిసిపేషన్ చేసి ఉంటారు, లేదా as a secretarial staff or directorate staff you would have processed some files for providing relief or sanctioning the files for amount to be dispersed. ఎక్కడో ఒక చోట్ల మీరు ఇన్వాల్వ్ చేసి ఉంటారు. సో కీపింగ్ దట్ యాజ్ ది బేస్, ఐ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ in the given time of 45 minutes. I'll spend about 20 minutes to share the topics, and let us spend about 20 minutes in discussion. I hope that is fine with all of you. Hello? Yes sir, clear sir, audio video clear sir. లేదు, అదే ఒక 20 నిమిషం మనం మాట్లాడతాము, ఇక 20 నిమిషం మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ దట్. సో వి గో టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ రవీంద్ర. సో ఇప్పుడు ఇండియా కాంటెక్స్ట్ చూస్తే వీఆర్ 6th most vulnerable in the world in terms of extreme weather conditions. From Himalaya to Kanyakumari, we see we are exposed to earthquake, bhukampam, cyclones on the west and the east coast, then floods in the river basins of Kaveri, Krishna, Godavari, Brahmaputra, Ganga. So we are prone to that. Heat wave Unai, Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, North Karnataka, and many other states face heat wave during summers. Heavy rains in river basins, heavy rains in Chennai and also Mumbai, heavy rains in other parts of this country, cold wave in northern states. So India is having multiple hazard events throughout the year is one form or the other. Then the other top are like IRT, Zimbabwe. These countries are our top 5 fresh list of nations facing climate risk. Ante those small islands will be submerged once the climate change leading to rise in the sea level would affect many of these island nations. And also some nations like Cuba, South Africa, Bangladesh are known to be best management in the disaster management in systems in the world because they have faced more hazard events than us, so they are well prepared over the years. India has gone into a loss of more than 3.3 lakh crore in 2005 to 2015. The highest number of deaths that India faced was the 2004 tsunami, where more than 10,000 people died. Earlier to that, manam chusamu Devi Seema cyclone nunchi chaala mandi expire ayyaru. Atle tsunami undeappudu Tamil Nadu coast lo chaala mandi, Kerala and some parts of Andhra Pradesh were affected. Andaman and Nicobar Islands. So India, in a sense, is much prone to various hazards. Next, Ravindra. In this whole process, we see that children and women is focused or to bear the brunt of the any hazard events because they are vulnerable. Children do not have that capability of escaping at a given point of time because they depend on their parents. And women, in order to save their children and other belongings at home, they get stuck. Endukante tsunami chuste chaala mandi women expire ayadu and also men also, but women expired because they are unable to escape at the right time, nor able to move fast because of their responsibilities holding children and trying to find space or place to escape. So we also see that is the reason like UNICEF majorly focuses
to ensure that women and children are become resilient, children are safe, and women are safe during the Azad events. Next. The tsunami data చూపిస్తున్నాను. బేసిక్లీ మీరు చూస్తే అట్లా డెత్ టోల్ 12,000 ఉన్నాయి, మిస్సింగ్ పీపుల్ చాలా మంది ఇంకా నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై 5,000, displaced, fatalities were women and children 75%. And this whole data, if you show that India has experienced very bad time during tsunami, where the entire Tamil Nadu coast, especially Kanyakumari, Thoothukudi, Tirunelveli, Nagapattinam, then Chennai experienced tsunami to a very great extent. Next. How does it impact children, especially in India, because of Azad events? Manam Uttarakhand floods 2013 చూస్తే almost 128 ICD centers, health facilities were damaged or destroyed. ఎప్పుడు మన అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ డ్యామేజ్ లేదా డిస్ట్రాయ్ అయితే, డ్యామేజ్ అయితే, ది బేసిక్ సర్వీసెస్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ పీపుల్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. మనకు తెలుసు మన అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఇంకా డెవలప్ అవుతూనే ఉన్నాయి, మా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఆ టైంలో డిజాస్టర్స్ వచ్చి దాన్ని డ్యామేజ్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తే మళ్ళీ మనం ఒక 10-15 years బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తాం. సో విచ్ మీన్స్ టు సే దట్ దీస్ సర్వీసెస్ విల్ బీ హిండర్డ్. ఇట్ ఎఫెక్టెడ్ ది డ్రింకింగ్ వాటర్, healthy food, access to healthcare was reduced. The dengue fever increased, vector-borne disease increased. So when the disaster strikes, there is stagnation of water leading to vector-borne diseases, and there are no possible treatment because your primary health centers are not functioning. So the number of issues that emerge because of STIs, not only on health aspects, but also on child protection issues, because children are displaced, children go missing, because we are not sure the children whether they are in the shelter or they have missed or they have been in relatives' place or friends' place or unknown persons. So there are also issues related to their children's issues in terms of child marriages, in terms of trafficking. What happens to the children? Konta families, because of the disaster, they have lost everything. They try to see the children are married before age occurs because they want to reduce the burden. And there is also increase in violence because of any Azad events. Your income is less, you do not have a space to live together. So violence and abuse against women and children increases. ఈ COVID-19 చాలా మంది రీసెర్చ్ చేశారు, స్టడీస్ చేశారు. ఎందుకంటే they are seeing there is an increase of violence against women and adolescent girls because everybody is indoor. There's a lot of frustration, there's a lot of anger, trauma that is going through, and they have shown their anger or their sufferings against women and children at home. So this has also been seen as any kind of hazards would lead to violence against women and children. Next. Apart from this, there are many incidents that we have seen children are suffered in terms of disasters in India. In 1995 in Haryana, 400 children died because of fire accident. Similar was Kumbakonam, where 90 children died. Gujarat earthquake, cyclone in 2011 in Thane in Maharashtra, cyclone Fallen in 2013 in Orissa, Uttarakhand floods, Tamil Nadu floods in 2015, and the recent things which we can recollect very recently has been the cyclone Titli in Andhra Pradesh, cyclone Fani in Andhra Pradesh, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh. Then we see cyclone Gaja, Hoki in Kerala and Tamil Nadu. Then we see East Godavari floods. Then we are seeing floods in Kerala in 2018, North Karnataka and Maharashtra in 2019. So why we are seeing a new trend taking place? The increasing number of hazard events, such as floods, cyclones,
then heat wave, especially if you look at Andhra and Telangana, we have from 2016 we had highest number of deaths because of heat wave. So this is people, researchers, scientists, and many of the people working on climate change attribute that this is due to a change in the weather. Climatic changes are taking place. Climate change is real, and this is leading to increased weather events which are extreme in nature, where we have temperatures going above 45. We have temperatures, cold wave going below 10. We have heavy rains in a very short period of time, leading to floods in urban cities and increase in water flow into the river basins, rivers. We see the cyclones occurring almost every year or twice in a year. If మనం చూస్తే తమిళనాడులో cyclone, I don't think anybody witnessed 2 cyclones in a very short period of 7 days. Oka cyclone Nivar started on November 26th. The other cyclone Urvi started on December 3rd. So it increases the burden or the increases the workload of the administrators, because you need to be thought that your cyclone Nivar would completed, but suddenly another cyclone started forming. So this is cyclone formation is also due to the hot conditions on the seas. So these hot condition seas are also related to climate change. So we see a major threat to disaster or hazard occurrence is because of climate change. So this is very important aspects that we need to keep in mind as we go for further discussion and see how administration can play a bigger role. Next. So this is 2016 drought, where more than 330 million people were affected in 254 districts of India. So that was a major impact that has at the Supreme Court of India had to intervene, because the administrations of the state and the central government did not look into addressing these drought conditions, because everybody felt this is a stress, people can overcome it, but it was a very major impact on the whole economy. Next. So as I said, the climate change is taking place, disasters are happening, hazard events are happening because the change in weather. We see flash floods, lightnings, dust storms, river basin flooding, precipitations, which is extreme weather conditions, fire accidents, droughts. So these are things that are having impact on our villages and cities. So we need to see how best if these things have to reduce, which may be difficult proposition, but in case these events occur, how do we prepare ourselves and how do we reduce the impact of any hazard events? Because some are seasonality, which happens, heat wave happens, cyclones happen, but how do we reduce the impact of the hazard events? Next. So next. So we see major risks that encountered because of our daily, it could be unemployment, but we're not looking into those things, but major disasters and emerging risks. Manam expect cheyaledu, the pandemic would be there, and climate change in 2019, 2020. So this is climate change would lead to further health issues across the globe, and it will impact us also. So how do we look at this particular emerging risk? For that, we need to address the emerging issues, especially at administration level and at the community level. Next. So in terms of disaster management, let us come to we have looked at the causes that leads to hazard events, because apart from climate change, we also need to see other issues such as deforestation is another major issue that we need to
are the causes for hazard events. Deforestation, because the forests are one thing which can control the flow of water. Increased rain can also reduce. Second important thing is in urban areas, we have gone in for a lot of CCC concrete roads. As a reason, the water does not be absorbed by the ground. And if you look at Hyderabad, the floods in a recent thing is because the large number of water tanks that were used for agriculture purposes have been encroached because there is a change in the pattern of usage of land use. In urban cities, it has grown over 30-40 years. The need for agriculture tanks were reduced, and that led to encroachment. So these areas got it flooded, and another major issue was these tanks were not used for drinking purposes. So as a result, their sluice gates were closed. That led to flooding in the backwaters and the colonies that was around these tanks. This because of encroachment on water bodies. Then we see also the catchment areas in the river basin catchment areas are not protected. So we do not have any more ways and means to ensure. Just a minute, please hold on the line. I'm sorry. The catchment areas are other issues that are need to be protected. So there are multiple, both climate, the infrastructure, the environment, the administration aspects are all reasons for today's increase in hazard events. So the disaster management cycle talks about various which we need to understand, and many of us may be involved in one part or the other aspects of the DM cycle. Some may be involved in relief, some may be involved in rehabilitation, some departments be involved in reconstruction, some departments in mitigation, and some departments in preparedness. This 5 major areas where we need to focus. Some of us may be involved in relief, such as home guards, such as police department, SDRF, revenue department may be in relief. Then we have rehabilitation, reconstruction, is basically looking at various departments. Respective departments need to take up the role of rehabilitation. If it is Women and Child Development Department, they need to address how Anganwadi centers are safe, how children and faculty members of Anganwadi centers are safe, similar to school. In case we see some Anganwadi centers or schools are close to the river banks, do we mitigate so that these are not affected in the next floods? And how does the department, I'm taking one example of Women and Child Development. So how do we ensure the preparedness that is required for the resilience of the teachers, resilience of the communities, resilience of children in case of any hazard event? So this is very important. These 5 cycles, very important in terms of how the department prepares itself, because from the administration point of view, because administration plays a very critical role more than the community, because in terms of mitigation, it is the departments which are involved in infrastructure to see what kind of a mitigation measures that they can employ, they can adopt and implement it. When it comes to preparedness, it's again the role of the department as well as the communities to participate together so that their preparedness increases. So in the past, between 2005 to 2015, we had this Hugo framework, which we call as HFA, was to address across the globe, how do we prioritize disaster risk reduction and reduce the risk reduction, reduce the risk from any kind of hazard events.
So this took place for a period of 10 years. This was emerged after the occurrence of 2004 tsunami. The response was increased so that there is both national and local priority. How do we monitor disaster risk and enhance early warning? Endukante when tsunami occurred, our early warning systems were not so good, so people did not know when the event would occur. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే both IMD as well as state weather departments are able to give accurately when cyclone will hit a particular, when the landfall will take place, what is the speed of the cyclone wind, what time it will occur, when it will occur, what will be the damage, what is the wind speed. So things have improved. This has been the investment that most countries have ensured, so that at least we are not able to stop the cyclone, but we can reduce the impact of cyclone on properties and people. And also the culture of safety, resilience levels, reducing because people have also started, the government have started in preparing hazard risk vulnerability assessment. Say they know which are the places, they are mapping the places where cyclone will occur, where floods will occur, where earthquake will occur. So all this is a process that led over 10 years of preparedness in terms of reducing the impact of any hazard events. But sometimes nature is much more way forward than human beings, so it occurs at a time when we are not sure also, especially disaster like earthquake. But even now, if you see the people across the globe, scientists and academic institutions and scientific institutions are developing mechanisms even to give accuracy to the earthquake occurrence. IIT Roorkee has initiated a process and they have started a program in Tehri Dam to know exactly what time, at least to give 2 minutes time for people to evacuate. Then strengthen the disaster preparedness. So based on that, we have a number of programs in the government of India. We have cyclone risk mitigation project. We have community-based DRM project as such. Next. I come to Sendai framework. This is a new document the global leaders have signed, that is from 2015 to 2030. The next slide. So which, next slide, Ravindra. The next thing is, it talks about 4 areas that all government needs to, community need to talk about it. One is, how do we understanding disaster risk? That is basically that we have accuracy on what are the hazard risk vulnerability, what is the capacity of people, whether they are capable of handling it. I mean, across all sections, it's not only for government officials, only for the police department, only for the home guards or SDRF. How does every department, every staff in the officials, communities are aware about various aspects of disaster? Then improving the risk governance. That is, how do we integrate this disaster management into our planning purposes, our policies? మన పాలసీస్ ఉన్నాయా? డిఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా? మా ప్లానింగ్ లో డిఆర్ఆర్ గురించి ఫండింగ్ బడ్జెట్ వేసామా? అంగన్వాడీ సెంటర్ ఒక ఈస్ట్ గోదావరి ఐలాండ్ లా ఉన్నాయంటే వెదర్ దట్ రిక్వైర్స్ మోర్ సపోర్ట్. Coastal area Anganwadi centers are on the close to the coast, whether they be shifted. So the government needs to take decisions. So is it budgeting taking place? What is our investment in disaster? Enta double manamu use chestunnamo, structural and non-structural measures to enhance economic, social and cultural resilience for persons. Endukante investing in disaster DRR is much better than providing support during relief and rehabilitation. Endukante what globally we talk about is $1 manamu 100 rupees, if is 100 rupees spend cheste risk reduction ki manam 400 rupees save cheyochu damage nunchi. So that is the logic. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చాలా పైసలు మనం రిలీఫ్ కి వేస్తుంటాం. క్రాప్స్ ఫెయిలియర్ అయింది అంటే కాంపన్సేషన్, సైక్లోన్ నుంచి క్రాప్స్ డ్యామేజ్ అంటే దానికి కాంపన్సేషన్. బట్ వీఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ టు బి గ్రోన్ ఇన్ సైక్లోన్ ఏరియాస్.
We are just growing as per the market demands, not as per the geographical conditions. And enhancing disaster preparedness. That is to say, how do we build back better? ఇప్పుడు సైక్లోన్ జరిగింది, ఫ్లడ్స్ జరిగింది అంటే ఆ చోట్ల మళ్ళీ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలా? ఇప్పుడు చాలా సునామీ జరిగింది, కానీ ఇంకా వీఆర్ నాట్ గాన్ building houses which are all weather houses on the coast. After tsunami, Gaja cyclone chuste 2018 and cyclone Nivar chuste, the houses that are damaged in cyclone Gaja, cyclone Nivar is those houses which are thatched houses, tails thatched. All those people living on the coastal areas. Only those houses which are concrete houses are those houses which are affected by tsunami, and not those houses which were not affected. So those who are not affected continue to live in thatched houses, so they're getting affected every time there's a cyclone. So we're not building back better. We're continuing in the same conditions so that people are getting affected again and again, and we're spending on relief things. So how do we ensure that we build back better systems? Next, Ravindra. Next, we can go. This is discussed next. So the whole idea of DRR is we reduce mortality. Ante we will need to reduce number of deaths. Enta mandi మరణం నుంచి కాపాడకి ఎంత చేయొచ్చు మనం, ఎంత వరకు మనము affected people తగ్గించవచ్చు. We can reduce economic loss, damaged. So ఒక 4 targets ఉన్నాయి Sendai framework లో, which is government's request, governments have signed that we will reduce death తగ్గిస్తాము, affected people తగ్గిస్తాము, economic losses damage తగ్గిస్తాము, basic services, hospitals, అంగన్వాడీ సెంటర్, schools దీనికి ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉండాలని చెప్పి వర్క్ చేస్తాము. We'll increase investment in DRR, increase in international cooperation, increase in early warning systems. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే మనం ఆంధ్రాలో లైట్నింగ్ కోసం మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. లైట్నింగ్ నుంచి చాలా మంది ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఫార్మర్స్, బికాస్ దే వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ దేర్స్ రెయిన్ కండిషన్స్. అంటే రెయిన్ వచ్చేటప్పుడు మనం పొలం తయారు చేస్తాము, అప్పుడు లైట్నింగ్ వస్తే చాలా మంది ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ within 45 minutes early warning can go to people who are in the field. So this is how we are trying to invest in early warning so that we increase the capability of early warning information system. Next. In Indian context చూస్తే మా దగ్గర DM Act ఉన్నాయి 2005, DM Policy 2009 ఉన్నాయి, and the 10-point agenda of Prime Minister 2016 ఉన్నాయి. These three documents help the Indian administration to work on disaster management issues. Next. I'm just not getting into this, but 10-point agenda that we have is principles of disaster, cover all households, poor households, multinational corporations, women in disaster, investment in mapping, use of technology, integration of DRR in higher education, use of social medias, increase local capacity, ensure opportunity to learn from some disasters, and increase international response to disasters. So this is what we see our Indian context, and National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority are governed by the DM Act 2005, DM Policy 2009, and also 10-point agenda. So state governments have set up State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority, and are functioning to complete the functions and roles mentioned in the Act. So this is where we are. Fine. So we have another 10 minutes, so I can open up for discussion. Any questions? People are not getting into details of it, but we can. There's some success stories which I'd like to share is our interventions after 1990 cyclone. We invested a lot in this drainage system and improvement in the systems. Next, some success stories are there where even super cyclone people have managed very well after super cyclone.
the number of deaths, that number of people affected, the recent Foni or other cyclones in Odisha has considerably reduced because of efficient management and improvement in the services for disaster management. Next. So is Kerala success story is also there. If you could look at where the response has been good because it was led from the front by the ministers, chief ministers and administration and many of the volunteers, youths, fishermen, everybody participated so that the impact was reduced. And trauma also reduced. Next. School safety is a big program, both the Government of India and for UNICEF. The Government of India started school safety program for the North India for earthquake, but it has been taken or been spread across other states also. Next. So I have given various success stories of Bangladesh, India, Hudud experiences. Next. Fine. Use of social media during the Kerala floods. The last success story I would like to talk about is also the COVID-19, where the both the central government as well as state governments have done their mighty work because it was something new to across globe. But I think Indian government, both at the center and the states, have taken up the challenge and were able to address the issue effectively by adopting the DM Act, Epidemic Act, and number of GOs and awareness created through social medias, newspapers, televisions, and also to meet the challenge of addressing infrastructure facilities for hospitals and other things, meeting the requirements of health workers, meeting the requirements of the communities. I think in spite of some gaps, I think we were able to move in a right direction. So that has reduced when you compare to other countries with the population which they have. We have considerably managed to a great extent, but only time will also tell how we overcome the situation. So I'm opening the for discussion. Any points that the people would like to ask Ravindra? You can share this. I'm not getting into other details. We will close it because I think I have time till 1:15. So there are 10 commandments. If you can get into this thing, Ravindra, previous one, previous 4 slides. There are 10 commandments which you talk about these things, which you can go through it and try to see if you can translate this in Telugu and share it with the rest of them. Over. So, any questions? Mr. Mahendra Rajaram. Yes, sir. Good afternoon. Yeah, now that there is likely to be this variant of England where it is happening. Yes, sir. Do you think that we need a few more sessions on the manner in which we need to reinforce our testing and tracking? Because I think this is one thing which I think Kerala has been able to very effectively put in place in the first instance. So the testing and tracking of those who are coming back from UK, other European countries and US in the wake of the latest concern, do you think it will be necessary? No, sir. I mean, in the context from the England context, and we look at the measures was taken yesterday night, saying that flights from London will not land in international airports as of now. And I think, but they're saying till the time is given for landing and taking off. But unfortunately, that doesn't work like that. If you need to have a blanket plan, it should work as a blanket plan. You cannot say I can allow till 2:30 and up from 2:30 it can land. So it means that you're allowing that new variant to come inside. Right. So that doesn't make a difference. But I think the whole objective of continuing on the use of masks
hand washing, both palms and hand washing is important. At the same time, to keep our distance, and also to be very careful when you go into the public places. Because in the recent past, which I noticed, is that a lot of people are still mingling around, going around without masks or hand washing. This is because of a group of people who do not have the seriousness of these things lead to transmission of it. So in case if I'm going out, I'm very sure that other person is not wearing it. I should be careful in to see that I have all the precautions taken and I don't go out unnecessarily. Because I've seen people going for shopping during Diwali, shopping during this marriage season, and no precautions are taken. So whether it is a new variant or old variant, unless we follow the protocol, each individual needs to follow protocol, and there should be some amount of fear among people, which is gone now. So maybe I consider this variant would bring the fear factor into people so that they are much more follow up on the protocols that are suggested. Kerala is increased Kerala has got increased number of cases, though not sure it's a new variant, but the cases have increased, and at present now they are along with Kerala, Delhi are competing each other number of cases. It could also be due to the increase in testing could be also a reason that showing more number of cases, but other states have reduced testing. Tests have done, so that cannot be ruled out that there may be more cases. But in the last week, I think today or yesterday also, the number of cases per day has come down considerably low, around 24,000. So we see that there may be increase. We're not sure about it. I think people should follow these three things to have protocol, basically to have a distance, not to go for social gatherings, because we think it may, if you can do virtually, congratulate now, but people go for marriages, birthday parties, Christmas parties, New Year parties. So they should avoid that, because if you don't attend a party for a year, doesn't make much difference in life. And hand washing and mask should be made compulsory, sir. That's all. Yeah, there is a question from Mr. Kiran Kumar. Okay, sir. Yeah, Kiran Kumar, can you be unmuted, Ravindra? Okay, sir. Okay. Kiran Kumar. Kiran Kumar. Yeah, Kiran Kumar. I look at this. I'll just take it up. Chinmay Sai has asked for, yes, we need to have more sessions on disaster management, especially in area of risk-informed programming for the departments, so that the aspects of what are the risks that particular department faces, and their program should not get affected because of a hazard event, and so that they can have number of plans. For example, I'm talking about women and child development. If they have a risk informed thing like Anganwadi centers in the coastal areas would be affected by cyclones, what should be our planning for them? So that could be, we need to have a separate program on risk informed programming, or maybe the time session can be more so that we can cover those aspects, sir. Yeah, Mr. Kiran Kumar, you can now speak. You are unmuted. And mic unmute చేయండి. అదే సార్ చేశాను సార్. ఏ కిరణ్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. కిరణ్ కుమార్ గారు. I think he has typed out, probably is not able to. Yes. No, apart from the questions, what I would like to share to the participant is that they themselves needs to make assessment of their own houses, their own communities, and their own offices, whether they are aware about various risks that they would face in their own environment. For example, whether if they're working in an office building, whether fire extinguishers are there,
whether wirings are there, because there should be no fire accident. So if fire accidents, again, they may lose their life. Whether they are aware about the exit from the building, whether if there is a cyclone, what kind of measures that they have taken. Even for COVID, what measures they follow it. It's not be a mute spectator if somebody, your colleague is not wearing a mask. You wear a mask and you keep quiet because other person is not wearing a mask. But to tell him or her to wear some mask and keep at a distance. So we need to follow and be little, what do you say, be unfriendly in the situation where the other person may not like. In case if you say, please wear mask and speak to me. He or she may not like it, but I think for our own protection, we need to tell other, you please wear it. Otherwise, I may not able to speak to you. Maybe at distance of 10 feet, I like to speak to you. This has to be blunt, and this is for the safety of self and safety of our family. It's not the question of your colleague feeling bad. It is a question of my family being safe. Sir, namaste, sir. Namaste. Yes, Mr. Kiran Kumar, please go ahead. Sir, disaster management. May introduction చెప్పండి. Please introduce yourself and then go ahead. ఓకే సార్. సార్ నమస్తే, నా పేరు కిరణ్ కుమార్ సార్. నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి. నేను రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. జూనియర్ అసిస్టెంట్ గాను. సార్, మనకి 2005 నుంచి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద గవర్నమెంట్ చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చాలా స్కీమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు సార్. పబ్లిక్, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు డెత్ రేట్ ని తగ్గించడానికి చాలా కృషి చేస్తుంది. అదే విధంగా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అయినటువంటి గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ. సో ఈ డిజాస్టర్స్ టైంలోని వాటిని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలో వాటి మీద కూడా మన ఎంప్లాయీస్ కి ట్రైనింగ్ కానీ లేకుంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏమన్నా మనకి సోర్సెస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దాని గురించి కూడా మీరు కొంచెం చెప్పగలిగితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్, నేను చెప్తున్నాను, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్, బట్ ఆల్ స్టాఫ్, junior staff, senior staff, clerical cadre and line department cadre. The important thing is each department has got a role to play, whether stamps and registration, because the department would be knowing where are these properties, whether these properties are exposed to cyclones. We register it. We also issue stamps. When property registration are taking place, one best thing is to look at whether these properties are in a safe location or in unsafe location. Chala time registration office la em avutunnayante, we are only bothered about registration. We are not worried about whether it is in water body, it is encroached in the farmer lands and tanks, whether it is on the nala or it is close to nala. We register because for us income is more important, but at the same time there needs to be a measurement whether these properties are going to be affected, so that we could address it. It's for all the departments also, especially the people at this level of staff or senior level staff needs to have an understanding about risk reduction, because both for the community level and also at a personal level, at the department level. For example, I'm talking about you have computer systems, whether electricals are in a fine place, are well maintained, whether earthing has been done, whether your materials, your files are kept in a safe places. Because I remember the secretariat in Maharashtra got burnt. A lot of files went missing, were burnt in the fire. Government departments, even the own state emergency operating center was also completely burned. So we need to see how best that we need to see our own surroundings are safe. It is not only the role of fire and emergency department, but as an individual, I need to see whether there are safety measures adapted in my own office, whether there are chances for fire accidents, whether there are chances for any other hazards that may take place.
So it is the department's internal introspection that needs to be done by the senior officers and participation of junior officers so that the places are safe. And DRR measures, when one of the Prime Minister's 10-point agenda is also talks about how do we ensure that everybody participates in the whole process so that we are resilient for all kind of hazard events. It becomes necessary for us to plan at each of the departments. Manamu this stamp registration, temple management. The department itself has to plan separately for what kind of measures it can take. ఇప్పుడు ఇంకొక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఏం వచ్చిందంటే under the 15th Finance Commission, there are funds available for building capacity of the government staff or capacity building of all people. ఇప్పుడు మనం స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ లా 10% of the money can be used for capacity building. The department needs to send a proposal to SDMA or Revenue Department Disaster Management to send funds. You can plan something and tell we need to train our 1,000 staff in disaster management. So we need funds for this. Mitigation funds are available. So that is how we need to take up a new role and work on that. Over. There is Mr. Manavalan from Kerala. Yes, I think Professor Dr. Manavalan, I. Manavalan. Would you like to say something? Can you unmute him, Mr. Manavalan? Okay, sir. Okay, sir. Manwal, sir. Manavalan, Dr. I. Professor Dr. I. Manavalan, HSC Consultant Advisor, Trichy, Tamil Nadu. He has given his number and all that. Probably you may want to share one or two thoughts. Dr. Sir Manawal, sir, please raise the hand, sir. Then we can able to unmute your mics. He may not be familiar with the process. Okay, sir. Yes. Well, I'm telling you. Okay. Okay. Yes. Find out data. No, I know, I understand, but we can't help. Okay. Okay, Jochin, sir. Manwal, sir, please speak, sir. Professor Manavalan, kindly go ahead and share your thoughts. Dr. I. Manwalan, sir, you have unmuted your mic, sir. He has barely typed out. Probably may not want to say anything. Okay. Balachandar has put a question. Yeah. I think more awareness will conduct to common people is easy to vacate to them, safe places timely to save more life and property. The main problem is budget release and allotment. Mr. Balachandar, the question is how do we utilize the budget? See, it all depends again. If you look at the department wise, you need to see our best because majority of the staff at the junior level are not aware on the role that the DM department can play, state disaster management authority can play, the own respected departments can play. For example, in departments where the national flagship programs are implemented, about 10 to 20% of that money is a flexible fund which can be used for disaster mitigation and preparedness activities. The case workers in the department needs to be aware about it. The awareness, when we talk about understanding risk governance, this is what is risk governance. We need to know how much fund is available under SDRF and how it is being classified. Because if you plan properly, for example, April, so now the process can start with departments saying, okay, April 21 to 22, the departments would like to do this kind of activities for which we require funds. And for mitigation measures, because I'm trying to give example of one particular state where I was involved.
So we moved the policy for disaster mitigation fund in 2013. 2014 it was finalized and allotted 125 crores for mitigation response fund. The departments used only 60 lakh rupees. Put all departments put together. This is because department was not aware that this mitigation fund is available. And those departments who were aware about it did not know what kind of mitigation measures they need to take for risk reduction and climate change. So it is again, as you said, it's a continuous process of building capacity of our officials, working at various levels, and our best that they can integrate the DRR into the existing departmental plans. Because if you are talking training of Anganwadi workers, let us have a program for Anganwadi workers. How to, because I do not know how many Anganwadi workers are trained in first aid management. How many would know how to treat a child if it had a fire accident in the Anganwadi center? Because I also remember a case where there was midday meal and the woman wrongly mixed the pesticide, thinking it is a salt. So many children were affected. The teachers ran away from the school in the community. Instead of they could have stayed back, used their if they were able to cope up with the situation, they should have called ambulances, informed elders in the community, and made arrangements for reaching the hospital, calling the collector, SP saying the support system. So this is what I'm saying, capacity building and resilience management has to increase. Funds are secondary part of it. Funds will be released, as you know, most of us know the government that funds once approved will come to us even at the latest by 31st, 12 o'clock night, fund will be released. So it cannot be kept postponing. So that's where we need to see within the department it's much easier to access. So I think we need to, as you said, we need to continue, Manam, continue chase capacity building and introducing risk reduction into our planning processes in the department itself, keeping some money for disaster management. So that would be very useful. The last question is somebody has asked whether the earthquakes can be predicted. No, sir. I think this is what I told in the beginning. The scientists, it started with from Italy. They need to give accurate information on earthquake. In India, the IIT Roorkee, the team in IIT Roorkee has initiated that process, and the pilot testing has been taken up in Uttarakhand, especially in the Tihari Dam sector, where they are trying to they have installed it, which gives about 2-minute early warning, so that the systems, especially in case earthquakes in the Himalayan region could impact the dams across Himalayas. So they can shut off the sluice gates or make the necessary arrangements, give early warning to people. So systems have been developed, they're under testing, but you cannot be sure whether that would give, because in a real-time situation, they are not tested still. But the technology has been developed and they have installed in certain pockets, but still the real testing time has not come for these technologies. Okay. Bhatgar, please make the announcements and convey your thanks to the speakers. Yeah. Hello? Hello? Tirumala? Tirumala? Sir. Please convey the vote of thanks, and then if there are any announcements, make them, and then can close the session.